Всем добро пожаловать, продолжим проходить вторую часть пилорсов. По основному сюжету, похоже, осталось одно задание. Нужно добраться до корабля для начала. Привет, Димитрис. Да, для меня эти премиумы копейки стоят. Ну, на свой канал. Вы получили важное сообщение от капитана Фронте. Дорожащий хранитель, Бог со своими замыслами заставляет объективно взглянуть на вещи. Теперь нам как никогда нужно захватить командование над плавучим висельником. Только так мы сможем догнать это своего Кайза. Я созвал встречу в общем, встречу совета. Прошу тебя, отправляйся в Данедж и присоединись к нам так быстро, как только позволит ветер. Да благовит тебе удачи, Франте. Так, с вами хочет поговорить ключница. Будет еще какие-нибудь задания, нет? Ключница — это ведь статуя. Потрескавшаяся статуя обращается к вам ровным мягким голосом ключницы Каэтенуа. Да, ключница. Как в моем корабле мог появиться неизвестный ящик? Unfortunately, the ship lacks the defensive fortifications of Cadnua. A crate could have been slipped aboard at any of our ports of call, assuming it wasn't placed among our goods as we took on supplies. Это, наверное, начало дополнения, о котором мне говорили. Что за ящик? It is roughly a yard to a side and labeled beans. The hands who noticed it were tasked by the cook to bring up ingredients for the evening's stew. Значит, в ящике пусто? От ключницы исходит волна согласия, своего рода духовный кивок. Я посмотрю. The hand left the crate in the hold if you wish to examine it. Бюст умолкает. Открыть странную посылку, которую вы нашли на корабле. Запахи пищи, соли и специй спиртного смешиваются с духом лежалой травы, затхлой, крысиной вонью и неизменным ароматом моря. Жонка мягко покачивается, до вас доносится слабый шепот. Наверное, это ветер мягко трется о паруса. Недалеко от входа вы обнаружите нужный ящик. Боковые стенки вскрыты ломом. Вокруг разбросана солома, использованная в качестве упаковочного материала. Внутри ящика стоит сундук тонкой работы, изготовленный из какого-то темного тропического дерева. С сундука на вас смотрят три отполированные морды животных, вырезанных в сложной текущей манере уана. На лицевой стороне сундука железная защелка крепится к хитроумному механизму, который соединяется с четырьмя верхними углами сундука. Ни задвижки, ни замочной скважины вы не видите. Смотреть задвижку. Тут только главный герой может пройти проверку. Металлические элементы удерживают крышку на месте, но никакого замка на ней нет. Если здесь есть ловушка, вы ее не видите. Посмотреть резьбу. Тоже, скорее ничего не смогу увидеть. Похоже, эти животные — паук, штельгер и вепрь. Вы не уверены, есть ли в этом какое-то особое значение? Открыть. О, нет, все-таки Зоти прошла проверку. Зоти морщинос, разглядывая изображение, подозревает что-то бог охоты Уана, как Головейн, но не совсем. Секунду.
Продолжим. Открыть. Вы поворачиваете защелку вправо, и вместе с ней смещается несколько металлических элементов. Фиксаторы, удерживающие верхнюю часть сундука, разжимаются, и вы легко откидываете крышку. Внутри сундука на соломенной подушке лежит голова Умала. Мощный разрез поперек шеи отделил ее от остального тела, где бы оно ни было. Вот это, конечно, подарок прислали. Зоти рассматривает жуткий гроз. Не ожидал увидеть голову, ни капельки. А я ожидал, потому что мне это проспойлерили. Хочешь, я принесу фонарь? Глядя на голову, ощущаете на коже странное пощипывание. Из ящика поднимается энергия души, пульсируя в воздухе в ритме вашего сердца. Она начинает обретать форму. Призрак. You can see me. It's really you then, the captain of the Defiance. А кто спрашивает? Me, Muatu, formerly of the island of Kazuari, presently of the Beyond. Ты на границе, а я здесь, а иной мир. По ту сторону границы. Oh, well, this is the first time I've ever been dead. С самого края сознания до вас эхом доносятся слова одного из ваших спутников. Кажется, будто вы находитесь в противоположных концах длинной галереи. You okay over there? You got that look again, like you've seen a ghost. Another ghost, I mean. Я разговариваю с духом, позже расскажу. Tell him I said hi. Or her, I guess. Shouldn't go assuming things about the dead. Корабль называется Жонка. Но да. Oh, this is fantastic. How satisfying it is to know one did not give one's life in vain. I come from the island of Kazuari, and we need your aid. И какая помощь вам нужна? Kazuari is an island where the most skillful hunters, the most hardened explorers, the deadliest warriors all gather to earn Tuamawai's favor. But Humaire, the island's caretaker, says the essence that sustains the island has sickened. Curdled, she called it. The animals, the trees, they all churn with anger and fear. Эдисы уже появились? Yes! Humaire was right. She said you would understand. We need a watcher. No one else can talk to souls, Humaire said. And souls are our problem. You're a watcher, right? The watcher. The one who died and lived again. Who speaks to the gods. That's the watcher we need. Скорее боги говорят со мной. I knew it. I knew Humaire wouldn't have lied. You will help, won't you? Я помогу, если у меня получится. Что нужно делать? Oh, that's fantastic. Thank you. Speak to Humaire at Kazuari, Watcher. She'll be able to better explain the situation than I am. Где находится Казуари? Kazuari is a huge island west of Hasango. It's pretty hard to miss, what with the high cliffs and waterfalls. Наконец-то я смогу причалить к тому острову. There's one thing you should know. The faces of the hunt jealously control who enters and leaves the island. But there's a waterfall on the southern side of the island that will allow you to sneak in, so long as you're circumspect. I guess you should also know. The island's residents might not take too kindly to your presence if you're found. They're, prickly bunch. But I'm sure that won't be a problem for you. Помогу, чем смогу. Once we've arrived, I can help you find your way into the heart of the island. You know, if you want me to, I wouldn't want to presume. In the meantime, I'll be here, well, behind you, really, with the rest of the spirits following you around. Я получил его голову. Я теперь с собой буду таскать, да? Так, на корабле, наверное, мне больше нечего делать. Хотя можно попробовать со всеми поболтать. Расскажи мне о своем доме. Да, об этом я уже вроде... я вроде уже его расспрашивал. Про его дом. В общем, новых реплик нет. Hey, look who it is.
I can still feel those vines under my skin. Yes. But that You will only pass. have to ask. Thank you. Как ты относишься к этой истории с Этосом? I have to give Aoth his credit. He is the only one of his kind to see how corrupt and self-serving the gods are. Even better, his plan, mad as it is, must be sending the rest of his kind into a fit. Their days are numbered, and there is nothing they can do to stop what is coming. Зоти издает какое-то гортанное недовольное ворчание. Тебя не беспокоит желание... А тебя не беспокоит желание это остановить колесо? Not at all. Anomancers will fix what the gods have perverted, and the republics will lead the way. With any luck, in a few generations, the names of the gods will be forgotten entirely. Зоти недовольна. Watcher, tell me what's on your mind. I never knew nothing. More like, no matter what comes in the crush of the souls. I'm glad we talked. Еще в Никитеке должно обновиться задание, связанное с анимантами. Кстати, надо бы еще привал устроить. Но не сейчас, когда вся команда будет в сборе. Ahoy, Captain. What can I... So, it's to be Ukaizo. The last great arena of this. Planting a flag in the sands of Ukaizo is a great way to hang a target on your back. Ты вдруг начала бояться опасности? I just want to know that we're doing this for the right reason. So far, I'm unconvinced. Until I see Ukaizo for myself, it's a bedtime story. Let the poets hang their hopes on a dream. Rawatai's navy should be better than this. Что Ukaizo означает для тебя? Ukaizo has fooled everyone into sacrificing and compromising for the ultimate prize of what? Getting there first? Even if we succeed, not everyone's gonna make it back to sing the tale of lost Ukaizo. Похоже, у тебя есть какие-то личные возражения. Ukaizo isn't a fortress in the path of shipping lanes. We don't even know if this mythical island has any defensive value. Майя скидывает руки, и Шиза, раздраженно вскрикнув и нахохлившись, отскакивает назад. When this campaign is spread across razor-thin margins, how does the company plan on sustaining a garrison half the world away in uncharted seas? All the powers imagine that Ukaizo is a symbol for control, and they're willing to bet everything that they're right. Для каждого Ukaizo означает что-то свое, и это еще одна веская причина добраться туда первыми. If only to prove them all wrong at once. Thanks for letting me squawk in your ear like a Shiza after too much shark meat. I needed that. Go on then. Ukaizo, наверное, все-таки один поплыл, без поддержки фракций. Damn me, the cops were I on joined trial. crew. Who worthless now, Arkamir? Ukaizo. We are actually going to Ukaizo. Взгляд таких обращен в пустоту, но обеспокоен. The tribes will look to me to bridge our past and our future. A heavy responsibility, I say. Похоже, ты легко поддаешься давлению. To serve my people is to betray myself as an artist. Perhaps I am no savior. The praise they showered on Ngati's chosen. Until now, it all seemed an empty gesture. Never a promise that I could fulfill. And I am no one's savior. It is not for an artist to save the tribes, I say. I want the tribes to grow on their own. My people deserve better than the promises of a handsome fish and his goddess mother. Ukaizo will show us the way. The tribes will find themselves again. Он касается точки на лбу и замирает, глядя с благоговением куда-то вдаль. I would discover what our ancestors forgot. The covenant is more important than ever. Будущее она лежит в руках Матару. Верь в это. I will give it thought. There is time enough for that, at least. Он кивает, тщательно взвешивая ваши слова.
Hokkaido should be the discovery of our lifetime. With the trading companies and the principi ready to descend on each other, I wish the island had kept its secrets a while longer. Он устало вздыхает. Мир вокруг окутывается мраком, и вы вновь ощущаете, как вас настойчиво тянет к себе душа Такеху. Подчиниться. It pains me to see my boy so conflicted. Questions tear at his heart, and the ache reaches me even here. Ондра подпирает водорода кулаком и холодно смотрит на вас. He so longs for his independence, but his people will not relinquish his destiny without a fight. Ее губы искривляет таинственная улыбка. Empires have fallen since I favored the Huana with power and wisdom. How they wield it is their choice. Just see that my boy comes to no harm. Вы не успеваете и слова сказать, как Ондра хлопает в ладоши, и мир приходит в привычное состояние. There is much to consider, and little time to decide our course. I fear that we will see the path before us before we are ready to walk it. Так, все? Captain, a word? Нет, не все. Глаза таких уж широко открыты, он улыбается. Что тебя беспокоит? You came to the Deadfire for your own reasons. The problems of others, they must be noisy obstacles by comparison. We both know the burden of being looked to as a source of hope. What say? Если бы чужие проблемы мне казались мелочными, я бы не помогал всем подряд. Порой бывает нелегко. And you wish for a moment of silence to dampen the rabble. Вздохнув, Такеху кладет руки на бедра и улыбается вам с выражением полного удовлетворения. Он смотрит вам в глаза и больше не шевелится. Не буду ему смотреть в глаза. Что ты делаешь? I am feeling braver than normal. Ikera, a good captain has that effect on their crew. All the powers of the Deadfire have their eyes on the Watcher of Cadnua. Tell me, is the Watcher За тобой я не слежу. watching anyone? Он медленно склоняет голову на бок, из-за чего его волосы падают с влажным звуком. Падают с влажным звуком. Мы с Зоти удивительно близки. Ah, so innocence and piety inflamed your desire. Заинтригованный Такеху потирает подбородок и кивает. A pity you did not glance in my direction sooner, Captain. The pain of a missed opportunity. Приложив усилия, он разжимает кулаки, продолжая беззаботно улыбаться. Пройти. Так, где список заданий? Основное задание. Это составил позади зубы Макран и вошел в ступу Ондро. Он спешит к потерянному острову Кайза. Путешествие по ступе Ондры способен принести только самый надежный корабль. С этим может помочь одна из сражающихся за власть на архипелаге фракций. Если другие вариантов не будет, нужно в любом случае самостоятельно подготовить судно к нелегкой дороге. Я хочу сам отправиться туда. Без помощи других фракций. Найти союзников или подготовить корабль к трудному плаванию. Не сомневаюсь, что разнообразные местные власти захотят привлечь меня к делу поисков Указа. Если поддержать одно, остальные непременно будут сильно недовольны. Думаю, можно справиться в одиночку, но Джонка не принесет такого путешествия без серьезной доработки. Мне понадобятся лучшие корпусы и паруса во всей Никитаке. Где их искать? Мне попалось бревно черного дерева, с его помощью я смогу изготовить корпус, который выдержит поход через ступу Ондры. Корпус, значит, я уже могу сделать. Главный штаб, торговой компании, провинциона, руководство королевской компании, пираты. А где искать парус? Даже подсказки нет. Может, надо сделать корпус сначала. После этого подсказка появится. Где взять паруса? 64 000.
Плюс 15 метров скорость бою, плюс 15 состояние корпуса, плюс 5% скорость хода. Создать. Корпус из черного дерева у меня, безусловно, не сделает мой корабль абсолютно неуязвимым, однако значительно облегчит проход через тупу Ондры. Надо сразу установить корпус. Так, я в Никитаху хотел еще раз зайти. По идее, сейчас должно обновиться задание. С анимантами. Ну, связано с учеными анимантами. В башне. Да, это оно как раз. Вы получили послание, заверенное печатью Валианской торговой компании, выведено корявым почерком Флуан Элет. Читать. Корявый почерк Флуан Элет нелегко разобрать, и письмо приходится долго расшифровывать. Хранитель, надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Мы перенастроили прибор и готовы предпринять еще одну попытку телепортации. Прошу тебя явиться в шпиль, как только позволит время. Похоже, на этот раз все получится. Твоя напарница под открытием. Флауна Элет. Так, где квесты предметы? Это новая голова. Других писем нет, да? Я все прочитал. Подозрительное письмо. Так, в каком они районе вообще находятся? Шпиль прорицателей душ. Это вроде восточный район города. Храмовый. Так. Что-то герои как-то в обход побежали. Ступени, наверное. Да. Опять, наверное, меня телепортируют в мир духов. Сделка это ручное сохранение на всякий. Excellent timing. We're getting consistent readings, and I believe we're ready to try again. That is, if you're up for it. Флауну с трудом удается скрывать свое нетерпение. Оно даже на пятках слегка покачивается. Не стоит ли вначале испытать на ком-нибудь другом? We don't really have any spare watchers about, I'm afraid. And it's not as if we can sit a dog in front of the Adra. I'd sit you in front of the Adra first. Пристально глядя, Дэ разминает костяшки пальцев. Like I was saying, we couldn't expect a dog to do more than stare at us. Флауна небрежно отмахивается. It's your own fault for being a perfect test subject, really. Теперь я еще и виноват в том, что я идеально бег для исследований. Уверена, что в этот раз все получится. Clinging to certainty is a novice's mistake. We keep open minds here. But seriously, I think we're on to something. Флауна одобряюще улыбается. It's just the same as before. You focus on the Adra pillar, the machine gives you a boost. Я готов. Great to work, everyone. Let's get this underway. And you, just relax, but also be sure to concentrate very carefully.
Только бы она меня отправила в мир этого Тримганда. В той раз он, может, меня не отпустит. Once you have the connection, just step through. Вы вновь ощущаете физическое присутствие Адры внутри себя, но в этот раз обхватывающий вас энергетический узел хоть и прочен, но податлив. Вы ощущаете ровно то, что описывала Phellon. Связь между башней и той стороной, где луч разделяется во множестве направлений. Вас притягивает к себе там, и мир вокруг теряет свои краски. Вы ощущаете, будто на вашей шее затягивается веревка, а затем следует рывок. Нас засосало внутрь. Так, ну это точно не мир Римганда. Задание найти выход. Этот бедолага не смог найти выход. Полностью тела — это обглоданные расколотые кости. О, я помню это место. На панели есть пустое гнездо, словно оттуда что-то забрали. На верхнем этаже... Я спас 2 торговцев. Паук, кристаллоед. Снизу кто-то. Ползут. Так, неправильный порядок людей. В отряде я забыл привал сделать. Одного метеоритного дождя, наверное, хватит. Чумоносцы, блин. Все рыбы, которые могут уходить в инвиз. Вот и застанили. Сори, постойте спокойно. Ушел в инвиз. Sure. I'll teach you a lesson. Oh, this isn't how I usually work.
Отойди немного. Кое-как добил. What can I do you for? Судя по скульптурам, это древний алтарь Луана, посвященный Лондоне. Сейчас Луана здесь нет. Лучше бы здесь Луана были, нежели те кусок рыбы. Ожерелье укладчика костей. 3 заряда. Дает костоправ. Наносимое лечение плюс 10%. 5% обычных попаданий становятся критическими для оружия. И не написано для какого оружия. Мне попался какой-то странный рычаг. Судя по виду, его нужно куда-то вставить. Где такая бомба? Туннель стремительно сужается, дальше пройти невозможно. Добротный водоотводный канал, который видал и лучшие дни. Теперь я могу выйти отсюда. Просто можно обойти. И все, что ли? Тут больше ничего нет? Ну ладно. Мне теперь надо, скорее всего, вернуться назад. В Никитаку. Кстати, а как я это сделаю? Корабль мой должен быть в порту Никитаки. Здесь была одна торговка, и торговец был тут. Вернуться к Phellon. Это место было на этом острове. В Никитаке. Я думал на другом. Вы получили важное сообщение от Хазунуи. Надеюсь, ты уже оправился от того, что пришлось вытерпеть у зубов Магран. Когда вернешься в Никитаку, зайди ко мне в имперский штаб в Латунной цитадели. Путь до Указа открыт, но мне в последний раз нужна твоя помощь. Эх, еще задание навалили.
reinforcements. Don't let them escape. Что это за наемники? И прогнать это равно убить, да? Absolutely. Что-то на какая-то слабенькая. Can't make a dent. Come on. Right here. Энергетический клинок аниманта. Плюсинчик пробивания, но это хорошее качество. Острое. Урон плюс 10% для атаки саблей. Бестелесный клинок наносит чистый урон. Атакует быстрее обычного клинка. Любопытная сабля. Be right there. Я помогу тебе, все будет быстро. What the shit? Behind us. Look sharp. I'll teach you. I need something stronger. And that's how it's done. That's embarrassing. Подошли бы они немного поближе. Just have to try something else. Hey, watch it with There's a Not sure I can. Слабенькие наемники. We'll take you, Watcher. Зажимающий раны мужчина улыбается вам окровавленным ртом. Кто послал тебя? Мужчина никак не реагирует, возможно, даже не слышит вас. Жизнь уходит из него под негромкий перезвон. Приглушенный звон заставляет вас обратить внимание на настоящий неподалеку сундук. Madiko, I thought I was done for. These monstrous brutes. Look at what they have done. They've destroyed all we have worked toward for a little coin. Кто-то заметает за ними следы. Yes. Someone. Флана приглаживает волосы дрожащей рукой. This is a bold move, even for the Royal Deadfire Company. They are losing patience. And look at our machines. We'll clean up here. See to the wounded. You'd best get over to the offices. Let them know what happened. Даже не спросила, куда она меня телепортировала. Вообще забыла про эксперимент. I got this. We're all still shaken. But what can I do for you? На влажном торфе плюс 2 класс защиты против разъедающего урона. Дает пощады не будет. Телепортация к цели атаки, а в момент столкновения может сбить с ног врагов в области. О, прыжок. Может, потом кому-нибудь отдам эти сапоги. Пока пускай они у ВДР лежат. Leave it to me.
Дальше вторую компанию. Right here. Be right there. Есть ощущение, что все эти задания связаны с получением помощи от разных фракций. Но это задание напрямую с торговой компанией связано. Надеюсь, выполнив его, я не соглашусь там им помочь добраться до указа. Hey there. Leave it to me. I dare you to go inside. No! Tengalohu will eat me! Each obstacle. Hello. Oh, well then. Question? I've taught you all I can. Watch your Уже всему меня научил. Supplies! Get your supplies here! All my profits go toward keeping them. Have a look. Анимантическая кошка. Плюс 2 метафизика, плюс единичка тайное знание. На себя сила плюс 2 для призванных. Видимо, для призванных существ, да? Пробивание плюс 1 для призванных. Куплю кошку для коллекции. Hunter, do you come to serve Отдать your голову coin bond? Рнокса. There is great power in a promise. You have served your... Go and serve your coin bond. Enrich yourself on vows fulfilled. Incense? Offerings for the temple? Так. Торговая компания вроде бы в районе причала. Сначала в эту цитадель схожу. Имперский штаб, наверное, сюда. Наверное, туда меня позвали. Ты меня звал? Good to see you again. Нет, не она. А вот Хазануя. Tide needs a reprieve from the storms, and Deadfire needs order. And I need your help more than I like to admit. Она с усилием сжимает в зубах мундштук. Are you ready to join forces once and for all? Нет, не We готов. can't wait forever, and I know Aethys won't. Неужели так необходимо захватить Указа? Почему бы просто не усмирить бурю и не успокоиться? If Ukaiza works the way we think it does, then leaving it for someone else would be about as smart as pointing a cannon at our backs. Talk and compromise may work for you, but we can't risk Rauatai on someone else's good intentions. Так, еще раз взгляну на список всех заданий. Так, это дополнение. С Форентой надо поболтать. Поговорить с Хазану и Кар в имперском штабе вот на цитадели. Хазану и Кар есть для меня последняя просьба. Когда наш цвет станет нерушимым, пути назад уже не будет. Но это уже задание за... Как ее обозвать? За эту королевскую компанию. В общем, зря я сюда пришел. Не хочу им помогать. Я думал, у нее какой-нибудь
новое задание, отдельное от основной сюжетки. Как мне теперь отсюда выбраться? Till our fire ships bore us out to Deadfire once again. В торговой компании потом можно будет спокойно плыть на новый остров. Еще надо будет посмотреть новые паруса у торговца. Может, их можно просто купить. Watcher, at last, someone who can answer my questions. They're saying there was an attack at the Spire. I fear I'd sent you to your death. None of the Huana guards will tell us a thing, and Flaune's message is illegible. What happened? Не тараторь. Королевская компания архипелага отправила наемников, чтобы убить всех, кто был в шпиле. Я вернулся как раз вовремя. The Royal Deadfire Company. I didn't realize they were even aware of our efforts. I'm glad you're in one piece, Watcher. I'll have the details out to Flaune, I think. You've more than earned your reward. And perhaps you'd consider stopping by Alvari's office. I believe she'll want some assurances as to the state of the Spire. Еще к Альваре надо заглянуть. Watcher, what can I do? Ado, Watcher, I hope you aren't staying too long. What can I do for you? I can't decide if the gods must love or hate you, Watcher. Volcanoes, giant waves. Mel have had my fill of this island. It involves no divinities, but I do have some news for you as well. I have decided to take action with regards to Castle's incompetence. I have called together a meeting of the Mea Compressa. Our esteemed investors have come to hear Director Castle's excuses for squandering their fortunes. You've witnessed Castle's mistakes personally, and you know what is at stake for us with Ukaizo.
The council we want to hear from you, the Canton Chase in particular. The company needs new leadership. Leadership that can make effective use of its most important allies. Let us start here. Striking a fine impression before the wealthiest men and women. Кастл всегда был ко мне справедлив. No, how could he? He has all the metal of a wet rag. Perhaps Nero's judgment will provide Castor with the opportunity to chase his true ambitions. His responsibilities clearly weigh upon him. You will attend the trial, I hope. Your testimony is a vital part of the proceedings. Ладно, начнем. Indeed. Come then. I'll send for our esteemed guests. Meet us upstairs when you are ready. Единственная претензия к Кастелу у меня это то, что он хотел сотрудничать с работорговцами. В остальном он вроде нормальный мужик. Так, где это задание новое? В кабинете директора Кастела не протолкнуться, столько гостей туда набилось. Там невыносимо жарко, потому месту у окна пользуется особым спросом. Все до единого одеты в роскошное платье или даже в доспехи. Некоторые из них выглядят особенно довольными тем, что попали сюда. Несмотря на шум, сопровождающий ваше прибытие, все скоро затихают по знаку мужчины, сидящего за столом. Взгляд Канта нечасто скользит по помещению, останавливаясь на вас. Несколько зрителей вытягивают шеи, пытаясь увидеть, к кому обращается Канта. Лицо Кастела идет пятнами и блестит от пота. У него болезненный вид. Yes, Your Excellency. Альвари сдержанно улыбается. Промолчать. Most esteemed guests, this is the Watcher of Cadnua. We were sorry to hear of Cadnua's fall, Lord. How interesting to find you here. You have my sympathies. Я собираюсь когда-нибудь восстановить свою крепость. Fishing for the necessary contributions, are you? Let us begin, if the clerks will attend the roll. Albina Carnetto, Duke Remasi Storanzo Miscelona, the Archmage. Devils take your role, Nero. This isn't a Songretta Ducala. We are all here. Let's get this over with. If this goes badly, at least there's enough wealth in this room to cover our funeral expenses several times over. Шепчет Таут, наклонившись поближе. Very well. Then let me extend my sincerest thanks to our shareholders in attendance. Акционеры? The money, of course. And the brains, clearly. Get to the point, Kanta. In deference to present company, we will proceed in Edira. Director Castor, you stand accused of nothing less than gross incompetence, mismanaging of resources, willful deceit. We have examined the evidence available to us. The numbers are not in your favor, Director. Now, Alvari. Agrasima, Your Excellency. Esteemed Council, I bear Maestro Castor no ill will. We have always treated one another with great respect, but his time is past. I put it plain, the company is bleeding resources. We have identified numerous sources of Adra, and yet, how much of it ever reaches the republics? The expedition to Pokara was but the latest failure. Trained workers and supplies gone, and for nothing.
Мне удалось восстановить жилу Адары, ее все еще можно добывать. You mean to say that the vein was secured in the end? Well, that is... yes, Your Excellency, but... A strange argument. We are concerned with results, Arvari. As far as I can see, the expedition was a success. I have more, Your Excellency. Your coin, lords and ladies. Where has it gone all this while? Not to mines and industry, no. The director has spent the bulk of it on frivolous experiments. That is absurd. Animancy research has gotten us where we are today. Precisely. Enough, Alvari. Watcher, you have had some involvement in these experiments. Do you have anything to add? Исследование многообещающее, с такой силой можно будет повелевать всем миром. Coin has done well enough for us already. It truly works. You mean to say that the Animancers have learned how to transport people? Принципы оторвись и наклоняется вперед в кресле, внимательно глядя на вас. Думаю, мне не нужно рассказывать о возможностях практического применения. Certainly not. Публика отвечает на ваши слова внезапным гулом, все оживленно перешептываются. We have heard much of Akaizo in recent days. I wonder, Director Castor, just what are your plans for the fabled city? Нир размеренно постукивает о стол пером, спокойно глядя на директора. Ukaizo holds an enormous quantity of a luminous adra. Our research has already yielded results. If we can вот что у Кайза вам не достанется. Кастол только начал говорить, но уже слышны смешки и шутки. Take this opportunity, we can accomplish far more than we initially believed. I could make you rich, lords and ladies, beyond your wildest dreams. You may be rich in a century or two. Have you that long to wait? Some of you perhaps, but all? Dreams are all Castle has to offer. We have scores of Adra sites mapped to detail. Why not focus our efforts there? Castle risks your fortune on illusions. That is true. We have mapped these deposits for years. The closer we travel to Andra's mortar, the denser the deposits. Even Alvari knows this. Если основательно указать за аванпост, то оно никогда вас не простят. They'll come around. Our research may even benefit them as well. Even if there is Adra past the mortar, let us grind down the whole of it and be done with the place. Or will the Songreta war against the natives and sea monsters for the next 100 years? We have heard a great deal this day. Alvari, have you any final arguments? Only this. That Director Castle has betrayed his station and our trust by allying himself with a Principe captain by the name of Furanti. A Principe captain? You have evidence of this, Alvari? The word of a witness? Кастл пытался обойти закон Уана и извлечь прибыли из торговли рабами. You cannot bring us Adra, so you ply an older trade, Castor. That isn't... Or is it that you were trying to line your own pockets, Castor? Daring. More daring than I would have suspected. No, my lord. I swear it. Кастл вытирает пот с лица рукавом. I think we have heard enough. Any final words? My lords, ladies, our enemies will make for Ukaizo in short order. The Valiant Trading Company must be ready. It needs decisive, effective leadership. Now, with the Watcher's aid, we have the opportunity to claim an overwhelming А меня вы не хотите спросить, буду я вам помогать или нет? carry us all into the history books. The Watcher? You would rely upon a brute? Следи за языком. Per complanca, some dignity. Нира хмуро смотрит на присутствующих. You have heard all the accusations against you. Castal, any final words? Everything I do to help the company. You know this. 2 years ago, you entrusted me to establish the Luminous Adra trade.
I will continue to serve you dutifully and to my best ability. I know now that Alvari has hungered after my position for years, just as she will hunt after yours if you allow her to rise. She would cast Margaret off her throne if she could. Просто подожду молча. It is time. Let us put the matter of Castol's dismissal to a vote. Руки взмывают в воздух почти одновременно. Сразу видно, что все поддерживают предложение. Альвар кивает своим мыслям, потом закрывает глаза. Видя результаты голосования, Кастел испускает отчаянный вопль, словно его ранили. We gave you a chance, Castol. We made it clear what defiance would cost. You have squandered that opportunity. Perhaps you will have better luck in the living lands. Ignato Castol, I hereby pronounce you banished. Exiled from the Valian Trading Company and the Valian Republics by order of the Songreta Mea Compressa. No! Wait! You, Percamplanca! Don't do this! Mercy! I believe that brings this meeting to a close. Agrasima Watcher. Луа Альвари сдержанно улыбается, осматривая собравшуюся знать. Она смотрит на вас, приподняв одну бровь. Let us speak once the room clears, Watcher. I think we have much to talk about. Нам нечего обсуждать. Look at me. I am still sweating. Альвари стоит у директорского стола и смотрит на собственную руку. Она сжимает ее в кулак и медленно раскрывает пальцы. You did well. Very well. A perfect witness. Impartial. Она поднимает на вас глаза с коварной улыбкой и берет со стола кошель. You and I were together in this. Let us seal the pact in coin. Дала мне 2000. We move now with singular purpose and ensure the prosperity of the republics. Trade, coin, civilization, amico. That is what we give them with Ukaizo. And for us, our rightful place in the world. There is but one final distraction that must be seen to. Альвари торжественно опускает взгляд. The Royal Deadfire Company. They will not stand idly by as we lay our claim. You have had some success with the Animancers, I hear. It is time for them to earn their keep. Диверсия. Грядущая буря. 2 новых задания. Какой же у вас план? We will use the Animancers machines to transport you into the Royal Deadfire Company's powder house. You'll set the powder house alight. The Elect has a modified explosive. There are risks, of course. The gunpowder is one concern. Я не буду этого делать. Careful. Consider that we are talking about more than my own ambition. And should you find Elect will be waiting. Теперь к корабельному мастеру. Может, у него все-таки есть какие-нибудь прочные паруса в продаже? Business comes and goes. Oh.
Самые дорогие пальмовые, да? Ну, допустим, куплю их. Может, их достаточно будет? Нет, нужны какие-то другие просто. Фиг знает, где их искать. Валианская торговая компания хочет моими руками уничтожить пороховой склад королевской компании архипелага Латунной Цитадели. Если я сделаю это, они заключат со мной союз и помогут добраться до Указа. You must gather your party before venturing forth. Может, на новом острове найду просто. Хотя навряд ли. You find yourself in cold, suffocating darkness. There is a familiar weight in your hand. A lantern. It sputters to life, and the world shifts into focus. A staircase spirals endlessly below you. With nowhere else to go, you start down. A wave of blistering heat hits you. Then a sea salt wind. Divine voices boom and screech. Their words shake the platform beneath you, shake the very air around you. The gods are fighting. Очередное собрание богов. Lay your blame elsewhere, Warwicker. I won't suffer your arguments any longer. Mogren looms large before you, an accusing finger leveled at the melted visage of Wotica. Wotica screws her mouth into a sneer. You fool! If only we had attacked him when I first proposed it. Accusations drip bitter as bile from her tongue. Похлопать по обложке сожженной книги вы идите и подай сигнал, что вы поговорите позже. Обойдется. Кстати, может, они мне подскажут, где найти паруса. Молчать. Even the kith loses patience with you, Wotica. Говорит Тондра, и в ее словах слышен легчайший намек на веселье. The pallid knight looks down at you, a frown etched deep in her otherwise statue-still features. I am afraid we are not at our best. The Watchers returned. Perhaps we should hear what he has to say. Helia's birds chatter anxiously among themselves. Wal's many eyes alight on each god in turn. We make little enough progress on our own. Разобраться? Вы снова что-то затеяли? We try, but agreement eludes us. Andra's storm-dark eyes swivel to meet yours. Все перепугались. Is there nothing we can do? Планов Этоса. Вопрошает Хелия. Mogren glances at the pallid knight from the corner of her eye. After a thoughtful pause, she speaks. The time has come for us to seize the power we have long left untouched and absorb our scattered children. Andra nods, her lure bobbing bright. Terrible though it would be, perhaps you are right. Кажется, Макран об этом уже как-то упоминала. I did,
And I was scolded like a child for my terrible audacity. A curl of steam rises from her nose. The Pallid Knight looks on, impassive. Should we be killed, we may possess the bodies of our godlike children. Or should we face a force too powerful to stand against, we can absorb their souls, granting us additional strength. То есть Полежина и Такеху? Helia's wayward daughter and Andra's precious son, yes, they would die. Them and thousands of others. The Pallid Knight speaks with the chilly temperance, possessed only by the god of death. Это ужасно. They are our children. They belong to us. It is their birthright and their destiny. But the time for that plan has long passed us by. Are we to keep nothing for ourselves? Not a single secret retained? Not a solitary mystery? Mogren elbows one of Wal's floating eyes away. Aethys will lay bare our every secret soon enough. What is one or two revealed now? But we get ahead of ourselves. First, the Watcher must get to Ukaizo, and that will be a trial all its own. Что ты имеешь в виду? The Guardian of Ukaizo has stood watch over that place for millennia. It will not stand aside, not even for Bareth's herald. Helia, who had been lost in quiet, anxious conversation with her birds, breaks. Of course. Our progenitors crafted it. A pair of Helia's finches come to join Wal's floating eye. They hover just out of Mogren's reach and swoop in to poke her when she's not looking. And the Watcher will be forced to reckon with it if he wishes to confront Aethys. The birds at last linger too long, and Mogren slaps them away. They burst into a cloud of essence, then reform, and fly in a screeching chorus back to Helia. Страж Ukaizo? A creature crafted by the Ingwithans to protect the machinery of reincarnation. It doesn't care much for visitors. Will you divulge our every secret to the kith, Mogren? Mogren shrugs. If it suits me. Go prepared, Watcher. The Guardian will not stand aside, not even for the Herald of Bareth. Разве это так или иначе не разберутся со стражем? It is not one of Galloway's mindless beasts. It has a heart and a mind, and it will throw Это свой не тронет. And Aethys will not fight the creature. It would prove little more than a distraction for him, especially as my tsunami and Mogren's volcano couldn't stop him. Почему вы не можете просто избавиться от него? It is its own creature, Watcher. It does not listen to us. There is another topic we have yet to address. The Pallid Knight holds up one gauntleted hand, and the other gods fall silent. What do you think of Aethys' scheme to destroy the wheel? Мы больше не можем рассчитывать на помощь богов смертным, придется искать решение самостоятельно. Perhaps you misunderstand. This is not a test you will overcome on your own. Aethys intends to change the fundamental structure of life and death. Does that not frighten you? You, Kith, who are most vulnerable. Пугает, но я не позволю страху думать за себя. Aethys loves the mortals more than any of us. He has always been their greatest champion. He believes Kith will rise to his challenge. I am not so sure, but I look forward to watching them try. Как это собьет вас всех вокруг пальца? Вы ведь самые могущественные существа во всей Оэре. He found our blind spot and exploited it admirably. By the time we even had a hint of what it was he intended, it was already too late to stop him. If we still had our bodies, we could oppose him. Wotica balls her bony hands into fists and glares long at Andra. Do not lay your blame on me. We set them aside after I killed Abaddon, it is true, but you did not fight the decision then. She turns her back on Wotica then, and looks instead to the Pallid Knight.
What if Aethys is right and Kith succeed in rebuilding the wheel? What then? Не знаю, разве вам не любопытно будет на это взглянуть? Wal grins. Always, Watcher. And what if they fail? Then they die. And so do we. We have to help them. Helia's voice rises, near to panic. Worika drives her fist into her hand. Help them? We should finally bring them to heel. The Pallid Knight raises a hand and stares at Worika until she falls silent. Watcher, Aethys yet values your counsel. The Pallid Knight's eyes bore into yours. An impassioned plea from the Hound of Aethys may still temper his actions. Confront him at Ukaizo. Я попробую. The future of Kith and the gods rests on your shoulders, Watcher, so I hope that you do. The Pallid Knight's stern countenance softens. Time moves swiftly away from us now. The Pallid Knight spreads her hands before her. Go, Watcher. Do what you must. The edges of your vision begin to dim. Like a Постой, sun setting, что будет, если я не сумею twilight повлиять на encroaches Этоса? on your mind. You will not fail. The Pallid Knight conjures a blinding white light in her palm that swiftly grows to engulf the room. Then, the crack of thunder rends the air, and you feel the floor drop out beneath you. You come to flat on your back, staring at an all too familiar ceiling. Alone, once again. Теперь богов внезапно стало интересовать мнение главного героя, когда их прижали к стенке. Морские волны вздымаются под вашим судном. Что еще? Джонка резко кренится на левый борт, и вы, пошатнувшись, хватаетесь за леер, чтобы не упасть. Лука поднимается на ноги, разглядывая пальцы и морщась. Боги всемогущие, беду, во имя Ондры, ты что творишь? Лука поднимается на ноги, разглядывая пальцы и морщась. Боги всемогущие. Так, это прочитал только что. Это не я, креста корабельная. Огрызается Беду и поворачивается к вам. Похоже, что-то прошло под кораблем, капитан. Жорду краснорукий испуганно машет в направлении правого борта. Капитан, по палубе к вам бежит матрос. То ли мне пора завязывать с выпивкой, то ли под нами какая-то здоровенная тварь. Вы различаете под водой продолговатое извилистое тело. Это не какая-то рыба. У этого существа две пары лап и длинный тонкий хвост. У вас прихваты дыхания, желудок, кажется, и вовсе сворачивается в узел. Вы заваливаетесь на бок, и мир вокруг заполняется светом. The light fades into dim. You stand in a forest glade hung thick with shadows. Tall trees surround you. The shriek of a deer pierces the air before being abruptly silenced. From out of the dark lope a Stelgar and a wolf, followed by a thickly muscled man draped in furs. Так, продолжить. Herald of Berath, were you not content to destroy my creation at Signath Moor? Do you intend to meddle here as well? Leave now. Кстати, Головейна не было на собрании богов. От него волнами исходит густой запах тухлой крови и застарелого пота.
не мог бы помыться? Огромный зверь одновременно шагает вперед, яростно рассекая хвостами воздух. Почему ты не хочешь моего прибытия на остров? Мне сказали, что на острове есть проблема, которую может решить только хранитель. Мне велено искать расположение Томовхая. Это ты? So I have occasionally acted in its name when the Kith here needed a familiar face to lead their pack. Так, значит, это не ты прислал мне голову? I am not, though Muatu is mine, and I will claim him in time. Что за тварь только что проплыла под моим кораблем? A glorious beast, and one of the many creatures here that will challenge you, should you refuse to leave. С вываленного языка Штельгера, спутника Головейна, капает слюна. Его длинные клыки поблескивают даже в полумраке. Ты мне не указ. Consider it a strongly worded suggestion with consequences attached. I do not care to explain to Bereth why their favored watcher was torn to ribbons by my beasts. Мне уже приходилось сражаться с Богом. Я готов сделать это еще раз. The beast of winter fought you because it amused Rimmergand to watch you flail. If you believe you truly hurt him, you are mistaken. Should you stand against my pet, you may not fare so well. Буду иметь в виду. I have warned you. With a sound like a thunderclap and a bright burst like lightning, the forest disappears, and you are thrust back into your body. Вы провожаете взглядом гигантского ящера, который направляется к ближайшему острову. Похоже, он плывет на север, прочь от водопада. Тварь ныряет, и вы теряете ее из виду. После божественной мощи голос Муату кажется почти шепотом. От этого зверя исходила такая ярость и голод, а еще, кажется, страх. Кажется, голова недоволен, и не только моим присутствием. Это зверь прислал властелин охоты? Муату повышает голос и почти срывается на писк. Обитатели Казуари в опасности. Ты должен помочь. Прошу тебя, хранитель. Его голос продолжает звучать на границе восприятия, когда в поле вашего внимания возвращается Джонка. Член экипажа смотрит на вас во все глаза. Всем успокоиться, что бы это ни было, оно плыло. Вот издает высокий нервный смешок. Ну да, теперь-то мы в полной безопасности. Он с тревогой смотрит на воду. Джонка мягко покачивается на волнах, земля манит к себе. Проход Ребутера. В густой листве перед вами возвышается нечто странное. Из-за толстых лиан вы не сразу понимаете, что перед вами позвоночники и ребра гигантского существа. Его череп смотрит прямо на вас, широко распахнув пасть. Острые зубы зависают над головой, словно
Острие топора палача, который ждет своего часа. Опасный скелет. В Иоре существует несколько видов четвероногих ящеров. Судя по черепу и когтям, это один из них. Форма грудной клетки указывает, что перед вами водные обитатели или амфибия. Подобные создания бывают крайне агрессивны. Такой, наверное, под нашим кораблем проплыл, да? Такой ящер. Подкрас поближе и посмотреть. Частичный успех. Несмотря на все усилия, ваше передвижение по густому подлеску сопровождается шорохами, хлопками, скрипами и треском. Приблизившись к скелету, вы замечаете, что на его челюсти и ребрах развешаны грубые украшения, вырезанные из дерева и кости. Среди груды иссушенных тел внутри пасти вы находите человеческие останки. Обследовать место. Земля изрыта отпечатками кабаньих копыт и следами представителей разумных рас. Осмотреть труп. Когда-то это был человек. Руки вывернуты под неестественными углами, ноги сломаны. Смерть явно была болезненной. Глубокие отверстия в грудной клетке и трещины в ребрах свидетельствуют о колотых ранах, которые, скорее всего, и стали причиной смерти. Вдобавок труп лежит высоко на камнях, выложенных в самом центре гигантской пасти, из чего можно заключить, что этого человека принесли в жертву. Осмотрите украшения. В первую секунду грубая простота узоров напоминает вам о тотемах чудовищ, но тонкая гравировка на некоторых костях указывает на работу Ана. Вы замечаете несколько вепреголовых фигурок. Тихо уйти прочь. Пробираясь через подлесок, вы вдруг слышите неподалеку чьи-то голоса. Несколько фигур, закутанных в шкуры и вооруженных для охоты, тихо двигаются среди деревьев. Подойти не скрывайся или оставьте в покое. Оставлю в покое. Вы тихо пробираетесь через джунгли, оставляя мрачных гигантов позади. Глубины Уаба-Маха. Вы выходите на маленькую поляну. Кроны деревьев накрывают ее словно купол, создавая прохладную зеленую тень. В центре поляны возвышается платформа. Сквозь трещины проросли корни деревьев. Старый камень покрыт мхом и глиной. На возвышении вы видите невысокий колодец. По бокам его стоят две полуразрушенные статуи в виде припавших к земле лесных кошек. Обе без глаз и ушей, а одна еще и без лапы. До вас доносится едва различимый голос Муатон. Этот колодец берет воду из подземелья горна. Он пропустит осторожных. Поискать ловушки. Один из камней уходит вниз. Там древняя нажимная пластина. Но когда вы приводите ее в действие с безопасного расстояния, ничего не происходит. Возможно, ловушку кто-то разрядил до вас. А может, она просто пришла в негодность от времени и непогоды. Опознать статуи. Напоминающие Гуэр статуи выполнены в абстрактном стиле Уана. Судя по отметкам, идущим по бокам и челюстям, они изображают священных животных, духов джунглей. Возможно, это стражи колодца? Осмотреть колодец. Колодец совсем невелик, не больше ярда в диаметре. Раствор в кладке потрескался и выцвел, а местами и вовсе отсутствует. Несколько камней отвалилось или кто-то вытащил. Из глубины колодца доносится шум бегущей воды. Заглянуть внутрь. Далеко внизу течет река, отбрасывая на круглые стенки колодца тусклые дрожащие блики. Хотя на стенах колодца вполне можно закрепить круг, их прочность вызывает сомнения. Кроме того, колодец настолько глубок, что вы не уверены, достанет ли веревка до дна. Зачем нам вообще туда спускаться?
Привязать веревку к статуе кошки. Вы обвязываете веревку вокруг кошачьей шеи, наподобие ошейника. Вы резко дергаете за веревку, чтобы убедиться в надежности крепления, и опускаете ее конец в темноту колодца. Спуститься по веревке. Прибирая руками по веревке и отталкиваясь ногами от стен колодца, вы легко спускаетесь вниз. Рев бегущей воды оглушает вас, когда веревка заканчивается, а стены исчезают, и вы оказываетесь в подземной пещере. Вы замечаете неподалеку каменную площадку, выступающую из воды. Раскачаться и залезть на выступ. Осторожно раскачавшись, вы цепляетесь за выступ ногами и всем телом прижимаетесь к стене. Осмотревшись, вы замечаете, что каменистый выступ уходит дальше в пещеру, из которой приглашающе смотрит тьма. Углубиться в пещеру. Вы углубляетесь в темноту. Какой-то огненный гигант. Вы все еще слышите за спиной журчание воды, когда пещера резко заканчивается тупиком. Проход перекрывает кирпичная стена. Неровная кладка почти полностью скрыта ползучими лианами. Зажечь лианы с помощью магии. При помощи нескольких жестов и тайных слов вы призываете пламя, чтобы выжечь лианы. Без них стена теряет прочность и обрушается. Через отверстие в стене почти ничего нельзя разглядеть, но до вас доносится звук, напоминающий шум воды или голоса. Вы вваливаетесь в комнату. После тоннеля кажется, что она ярко освещена, хотя это не так. Мужчина с мягкими чертами и круглыми глазами безмолвно моргает, потом прокашливается. Он вытягивает шею, заглядывая вам за спину. Он меня ждал? Где? Он непонимающе смотрит на вас. Кто ты? Постой, что? Он тыщет пальцем в ближайшую дверь. Кажется, меня с кем-то спутал. That makes you Challenger. Beyond that, don't matter none. You having second thoughts about the right? Stop. It's too late. Отрывистым жестом он указывает на арку у себя за спиной. Everyone champs at the bit to see you in action. Промолчу. You're all wobbly in knees in face of death. I understand. But you... Ромео тыщет пальцем в арку и отступает, проводя ладонью по колонне. Дверь между вами закрывается. Так, и где проход на арену? Видимо, тут. Хоть бы рассказал мне о моем противнике. Первый бой, наверное, будет легким. A new challenger joins our eternal hunt. Убивающий облик. По традиции первобытные стихии отделят добычу от хищника. Triumph or perish. There is neither surrender nor retreat.
These creatures are essence twisted to ill use. Watch yourself. Тиран разложения. Leave it to me. We've got company. Not exactly what I was going for. Hope you're not expecting much. This thing isn't doing the job. Еще элементарь. That's not very helpful. Stand together. Love will be our safe. There's some things here. Don't let him take me down. Земной обелиск. Наверное, обелиски надо было сразу сломать. That's not very helpful. Не такой уж и простой бой тут. I got this. Nothing I can do. Come on. Потихоньку пробиваем шарик. Need something stronger. Come now, step into the light. I'm no help here. And that's how it's Stand together. Как он отхиливается? Сам лечится или кто-то его лечит? Can't make a dent yet. What can I do you for? Love will be our sake. This is futile. Do this every day. Hey, who's up? No use. I shall. Show him how it's done.
That's not very helpful. I reap what I sow. Обычно атака не пробивает. Молния тоже не пробила. Водный близк. Если так. Все отражает, а? Кроме огненной магии. ЭДР упал. В общем, здесь надо сразу эти близкие ломать, да? A new challenge. These creatures are essence twisted to ill use. Watch yourself. Hey there. Сейчас, наверное, начнется бой. Тихо. Стой там. Бой не начался, отлично. Может, смогу все обелиски сломать по стелсу. Неудачно он меня заметил. Все, больше близков нет. Остался только босс. Sorry, friend. Can't. Hope you're not expecting much. Right here. Поставлю стенки для начала. Ага. Шквал вообще не пробивает.
Stand together. Yes? Missed. Nothing I can do. Sure. Show him how done. Word. Need something stronger. I'll teach you a lesson. Be right there. Хватит бить главного героя. Not exactly what I was going for. Come on. Это заклинание, наверное, не пробьет. Да, не пробивает. Yeah? There's something. It's on me. I'm no help here. Bull. Hey, whose side are you on? У меня дождь неплохо пробил. I'm here. I wish I could. Gotta have something here that works. It's embarrassing. Рановато поставил луч на Дера. Давай вот заканчивай заклинание. That's not very helpful. Отлично добили. Всякий хлам. You have completed the first examination. Well done. Твоя ярость зрителям по нраву. Она делает тебе честь. Почему-то нет озвучки у второй головы. You have endured but the first of many trials. А сколько всего и будет испытаний. Looks like you can hold your own in a fight. That's great! Really useful for not dying. Уже знакомый страж смущенно чешет лысый затылок. You are alive. Praise Toamawai. I did not, I had not, Страж мнется на месте и запинается, не решаясь закончить предложение. Мне нужно поговорить с тем, кто здесь главный. Yes, of course. Toamawai truly rules this place.
but Humaire deals with matters that pertain to lowly Kith. Humaire wants to bend your ear. You go find her in Hall of Memories. Straight past me. Он хмурится, потирая шею и откашливаясь. Also, sorry about before. Oh, indeed. You go in now. Humaire stays waiting for you. Перед вами стоит женщина, ее широкие плечи закрыты шкурами, голова увенчана рогами. На похожей на кору кожи растет мох. Она поднимает на вас свои сияющие глаза и улыбается, обнажая два неровных ряда акульих зубов. Какая красотка. This is her. This is Humaire, the one we've come to see. She'll show you the way. Quite the show you put on, Challenger. Одной ладонью она касается постамента, на котором стоит чаша с переливающейся водой. Yours is a new face within these hallowed grounds. Strange that. I don't recall the last challenger to enter the crucible without first proclaiming their intent to me. Меня привел сюда дух. Он сказал, ты его знаешь? Then it is you. Ее глаза снова скользят по вам, останавливаясь на руках и ногах. I sent Muatu that you might speak to him and seek us out, Watcher of Cad Nua. Могли бы письмо отправить, например. I wanted to know that you fairly earned your title. That you stand before me proves you a true Watcher. An even half-competent scholar could have found their way here based solely on the design of the crate you sent. Он складывает руки на груди и хмурится. Чем могу помочь? Our ancestors constructed this temple as a tribute to the souls of all life, of predator, prey, and the primal dance that forever binds them. Она проводит ладонью по потертому камню. Souls came to permeate these walls, a choir of voices greater than any individual chanter or druid. They became not unlike a god, at least upon this isle. Great Kith from across the Deadfire heeded their song and flocked to Kazuwari, whether to relive the battles of lore or forge legends of their own. Уголок ее рта дергается в слабой улыбке. Продолжай. A few months ago, the music changed. It became discordant to my ears, as if it and the souls no longer sang in harmony. I think perhaps that it is because of the foreign god stomping across the Deadfire. Sure, blame Aethys. Everybody does. Not that he don't sometimes deserve it. Я думал, эту песню пели духи. Как могло все разладиться? Therein lies the mystery. Why has the song changed? What does it herald? Thus, I require a watcher. More stories get told of the Watcher's abilities than there are islands in the Deadfire to hold them. Those that claim the mantle for themselves almost always prove charlatans or lunatics, or both. But if the tales of communion between Watchers and lost souls hold any truth, we might uncover what ails this place. И что, эта дисгармония уже привела к каким-то проблемам? Over the centuries of contests here, gallons of blood have been spilled in the arena, but the fights have always been reasonable. Now, however, the faces of the hunt summons great monstrosities to pit against green challengers. Она хмурится. Even outside the crucible, the beasts and kith of Kazuwari grow increasingly aggressive. They seem eager to see blood spilled. You must draw the attention of the faces of the hunt in the crucible. To contend in the crucible, you must first complete the rite of passage. В чем суть этого ритуала? The faces of the hunt provide 4 trials. The aspirant overcomes them and earns the right to take part. Одно испытание уже прошел? Или первое не считается? Or they do not. Either way, blood is spilled, and the faces are pleased.
Из-за этого умирают претенденты? Reward balances the risk. The champions of the hunt reap many blessings from the faces, treasures and mystic abilities alike. А я только ингредиенты получил. And the losers? The beyond holds for them a position most privileged. Fighting ain't what makes one soul more deserving than another. Зоти качает головой, сжав губы в неровную линию. Что за испытание? Trials of combat. More than this I cannot say. Only that you will face opponents of spirit and opponents of flesh. I'll happily lead these spirits into the light. Я сражаюсь вместе с своими спутниками. Не хочу рисковать и воевать в одиночестве. Here I was looking forward to sitting back and watching you take all the hits for once. One-on-one events are rare here. In the Crucible, we fight as nature intended, in packs, with disparate equipment and little effort spent to ensure fairness. Besides, it would be an incomplete trial if we tested only prowess. The leadership and preparedness of our contenders must also be judged. Зачем ты послала ко мне призрака? I learned of your abilities in the Crucible. One of Engari's agents brought us a remnant of a battle you had with a ship called the Drake. The Faces used that object to manifest an echo of you aboard your ship. You were quite impressive. И как облики охоты готовят испытания? These walls contain the souls, the memories of the many kith who have come before. These souls communicate their will through the faces of the hunt. The faces stirs the memories, blending essence to summon spirits or manifest beasts of blood and bone. That all sounds rather circular. Иногда ты говоришь об обликах как о группе, а иногда как о единой личности. Indeed. Она кивает. Tawamawai is one. Tawamawai are three. Tawamawai are scores. Sounds confusing. At least with Aethys, it's just the one. Then Shoti hasn't been referencing Aethys each time she mentions gone? Well, that ain't the same. Aethys is sometimes gone, not always both at once. Он почувствует затылок. Что такое облики охоты? The earthly voices of Tawamawai. They emanate from the statue of him that overlooks the arena. It reflects the three aspects of the sacred hunter: the seeker, the slayer, and the survivor. Твои облики охоты очень напоминают мне Галавейна. So I have been told. Она поджимает губы. Tawamawai is within these stones, though. Can the same be said of some foreign god? The pool of memories will set forth the challenges that await you. Она проводит пальцами по сияющей воде. Peer into its waters when you are ready. Галавейн не явился прямо перед этим островом. Greetings, Challenger. Смотритель улыбается, обнажая ряды острых, как бритва зубов. You need only gaze into the pool of memories to learn what fate awaits you. Она проводит пальцами по краю чаши. Расскажи подробнее об изменившейся песне душ. The Crucible is alive with the souls of many warriors and their countless memories of battle. Through their song, the Faces rouses these souls to take form. They provide endless opponents. The souls do not speak to me in words. I am no watcher. But they do little to hide their tempers. I'm sorry. This must be what it's like to have a sick child, unable to explain what's wrong. Я хочу больше узнать о тебе. There's little to say of my own past. I've lived here for decades. I arrived a nobody, but rose to champion. Она улыбается, поглаживает подбородок. For reasons unknown to me, this place chose me as caretaker. It has been a simple life in many ways, but an incredibly fulfilling one.
Расскажи о времени, когда ты была чемпионом. That must have been 30 years ago, 40? Gods only know. My pack and I fought for the boar's glory. We raged like the warriors of old legends. How brave we were, how terrible. After we won, my pack wished to return home, but I knew in my heart I had been chosen. Not only by the surviving face. The faces of the hunt almost never speak to me. But they did on that day. They bestowed on me all I need to know to steward the crucible. Какие обязанности у смотрительницы острова? Counsel for those seeking answers, such as this conversation we're having. Otherwise, I oversee the wardens and see to the repairs of the crucible's physical components. Then there are the less glamorous tasks. Dealing with the steady stream of corpses, for example. У меня сложилось впечатление, что без тебя этому месту придет конец. In truth, I am not necessary for the crucible to function. Through the statue, Tawamawai has worked his will upon this place since before my time. He will do so long after I'm gone. Ты можешь покинуть остров? Perhaps, but it's largely irrelevant. I have purpose and wholeness here at the crucible. In my youth, I felt the seeker's urge to see the world, but this island has cured me of my wanderlust. Хочет остаться на этом острове? Значит, ты много лет не покидал остров. Она хмыкает и качает головой. While I wouldn't mind being cursed to stay on the island, I still have to travel at times. The trials require it on occasion, as do my tasks as caretaker. Mawatu did not fly to you by magic. Мне интересно узнать больше об этом месте. This is the heart of this temple to battle was built. Was there something specific you wanted to know? Кто построил все это? Countless generations have passed since Juana of many islands first came here. Before this place was built, the lands were arid, almost barren. But Tawamawai filled the isle with wildlife, monstrous and minute. When this much blood spills, the grass grows unbounded. Whether Tawamawai guided the creation of this place, or if building this place attracted Tawamawai's favor, but he is here. Кто здесь всем заправляет? Well, Tawamawai, of course. Она посмеивается над вашим удивлением. A few fools have attempted to seize Kazuwari as their own, but it crawls with warriors eager to preserve the unruly chaos of this place. Would-be tyrants die quickly here. Расскажи об обликах охоты. Она уже рассказывала. Ways in which Tawamawai, the Stelgar, the great statue overlooking the crucible, is also the faces of the hunt. Если облики охоты это то Амавхай, почему они не указали тебе путь? Тут я еще успею подраться. Ее не за что рубить. Она нервно кашляет. I've petitioned for guidance and have been met with silence. The faces will speak, but only when they wish to be heard. Хочу узнать больше о соревновании. Hunters and warriors from around Aora come to seek conflict, and the Crucible welcomes any. What particularly held your interest? Все прибывающие сюда получают приглашение с призраком. No. Most are here because they worship Tawamawai, though many name him Galawain. Regardless, they hear the call. Что это за испытание? You will learn in due course. Какой приз полагается за победу? Every challenger that completes the rite of passage becomes a contender, eligible to compete for the patronage of one of the faces of the hunt. The 3 chosen packs face off to determine the champion of the hunt. This grand winner earns honor and objects of power blessed by Tawamawai. Beyond this,
Each victory in the Crucible earns you the Lord of the Hunt's favor. Favor which can take many forms. В общем, дадут какое-нибудь уникальное снаряжение. Возле мемориальных канделябров разбросано множество личных предметов. 2 статуи словно выносят приговор всем, кто выходит из арены. С арены. You should speak with Humaire. She shall show you the way. Места для зрителей. О, повар. Из тележки Орландо доносится запах еды, местной, экзотической. Он указывает на свой товар. Духами? As tends to happen when enough people die in one place. The faces of the hunt stirs them right, only that... Скудный у него ассортимент. Well, if you insist, hope that helps. За невысоким столом сидит гномиха. Морщинки вокруг ее глаз и рта выдают почтенный возраст. На плечи женщины спускаются завитки чернильно-черных волос, в которых кое-где проглядывает седина. Она рассматривает вас, прищурившись. Она указывает на комнату слева от тебя, пропитанное сыростью помещение с рядами многоярусных кроватей. Это что, трактир? Our beds are simple, but we offer a variety of training spaces in which to hone your skills. Посмотрим, что у тебя. Ну, в общем, здесь можно отдохнуть без бонусов. Людей можно нанять. I'll try my best. What do you suppose that dolly thing is? There you go. Greetings, stranger. Akira, aren't you the dangerous looking sort? А у малого тепло улыбается вам, демонстрируя острые зубы. I have all sorts of fun. В общем, еще одна торговка. Please acquaint yourself with... I sought the Silo will see for you. Well, if you insist. Стражница протягивает руку вперед, не давая вам подняться выше. The terrace is reserved for champions. If you wish to observe the battles, you are free to do so. From somewhere else. How may I help? Да, я вообще-то к сундуку шел, а не наверх. Рядом с тележкой стоит эльф. В узкой ладони у него небольшой инструмент. Эльф вкручивает его в толстую полоску кожи, которую аккуратно держит второй рукой. Он покусывает нижнюю губу и напряженно морщит лоб. В воздухе вокруг тележки висит едкий запах припарки снадобий. Откашляться. Он пару мгновений разглядывает вас, пытается вернуться к своему занятию, но почти сразу снова оборачивается на вас, на этот раз в ужасе. Его рот то открывается, то закрывается, то снова открывается. Наконец он шумно заглатывает. Да, не волнуйся так. Он аккуратно кладет инструменты и устройство на тележку и потирает ладони. Эльф взмахом руки обводит свою полоску. Над чем работаешь?
Довольно улыбаясь, он показывает вам пояс, обмотанный медными проводами. В переплетении проводов вы замечаете кристаллаторы. Пряжка, судя по всему, сделана из меди и инкрустированной. I call it Neil's Auroral Transubstantiator, or perhaps the Essential Battery Array, or maybe I would, well, name's not important. It's meant to collect and store ambient essence in an accessible form for dynamic usage at a later time. Meant to, an animancer's favorite words. Он фыркает и бросает косой взгляд на ремень. Doesn't look like it can store half so much as my lantern does. Она пожимает плечами. Разве такой захват ауры не приведет к нестабильности? Indeed. Exactly. Он широко улыбается, его настроение заметно улучшилось. Hardly ideal, I'll admit, but you'll notice the branching circuitry and balanced outer receptacles. Combined, those should serve to minimize the risk of overload or essential dissociation. Или не грузи. This jungle, and more so this arena, it's in a state of essential flux. The density of ambient essence here goes far beyond anything I've seen elsewhere in the world. But to collect that power, to harness it, Он запускает пальцы в волосы и рушит их. This is most ill-advised. Эллот бросает на вас быстрый взгляд и отходит на пару шагов назад. Think if I wear that belt, I'd sleep better at night. Разве состязание не слишком опасно даже без этого твоего экспериментального пояса? It's really quite safe, truly. Perhaps I mean it could theoretically discharge essence were it to say to suffer a heavy blow, were it to be struck repeatedly, for example, or were you to fall over while wearing it. But a mild, well, moderate shock would be the very worst you would suffer. Not at all lethal. Я могу помочь с этим. Эллот громко вздыхает. You would? Эльф улыбается настолько широко, что ямочки на его щеках достают почти до глаз. That's fantastic! So, you see, during each fight in the arena, the essence presence spikes fantastically. Some of this is the result of magic, or released energy, owing to, well, the death of the fighters. But the arena itself manipulates essence too. It's really quite a thing to behold. Как я в него влезу? All I would require from you is to wear the belt. Well, competing in the Crucible, I mean. And then, of course, return it to me, obviously. Я уже начал испытание горна. Я надену твой пояс. Fantastic! Он передает вам пояс. It's ready. Just wear it during the fight and return it once it's fully charged. Как хоть называется? Нестабильная катушка. Так. Тут в ключевых предметах, да? При потере сознания обладателя наносит электрический урон и глушает на 4 секунды все цели вокруг него. Suits me, don't you think? Consider it done. Оборудование смазано и заточено. Запечатанные бочки издают едва заметный аромат пряности для засолки. Kinds of snacks. I'll try my best. It's no trouble. Подзорная труба. I got this. I got this. Sorry, friend. I can't. Хотя не видно, чтобы статуя двигалась, но из пасти тигра иногда выпадает птичье перо. Храм Тамбовха. Это спуск назад вниз, да?
Почетным гостям предлагается мясо со специями и пальмовое вино. На трибунах еще интересно. Greetings, chat. You need only gaze. Как мне запустить следующее испытание? Туннель заблокирован поднятым разводным мостом. Выследить второе испытание. Но Майра беспокоится, что души Казуари потеряли покой и надеется, что способности хранителя помогут понять, что им нужно. Для этого я должен пройти испытание горной и привлечь внимание обликов охоты. Мне удалось выстоять в битве против стихий, но очевидно этого мало. Когда я буду готов к следующему испытанию, мне нужно будет обратиться к комнату памяти. Где этот омут? У меня всегда стоял ускоренный режим. Приветствую. С самого первого стрима. Да и в первой части я его использовал. Может, испытание... Ну, второе испытание будет в другом месте? Да, там устроим. Туда не пройти. Наверное, нужно кликнуть на эту воду, в общем. Это, наверное, умут. Схватка с нагами. Не хочу с нагами драться. После битвы со стихией выжившие столкнутся с нагами. Хотя в размере и силе они не превосходят представителей разумных рас, воины, лучники и шаманы наги сражаются как единый организм и способны быстро расправиться с неподкованными претендентами. Принять испытание. Even a weak hunter can be cuddled by luck. А теперь нашему претенденту предстоит встретиться с самыми коварными охотниками архипелага, с нагами. If you can endure venom and vile cunning, then perhaps you have the makings of a proper contender. А теперь покажи нам, на что готов к бою.
Ядовитая. И огненная, блин. Огненная лишняя. Wait, look there. Whoa, whoa. Отстань. Блин. Нас спалили. I got this. Need something stronger. Not worry. Love will be our sake. Мне сбили заклинание? Он подошел, просто ударил и сбил заклинание? Чё это за нафиг был? Так нечестно, я так не играю. That was about as useful as a bump on a pickle. Еще Вирмы. Не Вирма, Дрейк. На самом деле одна фигня. Not my best moment. But if you have any antidotes handy, I'd be much obliged. Надо было ослепление использовать. Благословение вуали. Вайли. Заново что ли начать? Начну-ка заново. Надо бы сразу хотя бы один тотем сломать. Yeah? Mm-hmm. Блин, видит. Отстань. Не бой начался. Leave it to me. That's it. That's not right, yeah. Так, мне лучше вышло. Hey, Gores. Aye? Mm-hmm. Это они тоже заметили. Ну ладно, тогда, наверное, в лоб нападу.
Something I can do? Uh-huh. Wait, look there. What do you need? Самому нужны для отвлечения внимания. Hey, what side are you on? This is futile. Тут все огненное. Еще слизняки спавнятся. Not to alarm you, but I need something stronger. I'm not sure I can. I thought we were friends. This is most. Got to keep the lad on his feet. Не успел вылечить. Надо все-таки как-то сразу дать ему сломать. Хотя бы огненный. This is futile. This is futile. Неприятный бой. Ну, в первую очередь из-за тотемов. В первом бою тотемы хоть по стелсу сломал. Тут так не выйдет. Можно, в принципе, попробовать оба тотема сломать одновременно магами. Но тогда они на магов сагрятся. В первую очередь. Ну, наверное, все-таки попробуем. We're not alone. Может, если бомбы эти поставлю, то они не сразу взорвутся, и я смогу отойти. А это-то там самонит слизней болотных, верхний дрейков. I got this. Нас спалили.
Верхний сломался. Leave it to me. That's not very helpful. Извини, ты куда идешь? Все, второй тотем уничтожен. Что-то DR больно сильно пробили. Две ядовитые, две огненные ноги. Блин, DR упал. Многовато их тут. Ну, понятно, что каждое последующее испытание будет все сложнее и сложнее. В конце, чувствую, будет огненный гигант со скрина при загрузке. Главного героя сейчас сразу опять уронят. Не успеет закончить заклинание. Yeah, right away. Foes ahead. Да, чтоб тебя. Oh, indeed. Foes ahead. DR больно... Не DR, а лот больно заметный. Tell me. Indeed. Foes ahead. Foes ahead. Да блин, в прошлый раз я же как-то использовал это заклинание, и его не заметили.
С какой стороны я его тогда подвел? Of course. Foes ahead. Mm-hmm. Oh, no trouble at all. Foes ahead. There's something I can do? Yeah? Ah, thick worth and rot. That looks like it. This thing isn't doing the job. To me. I'll be fine. We're losing folks. 4 ударами убили главного героя. В принципе, план вроде рабочий, надо только ТДР пораньше вывести из стелса, чтобы все на него сразу согрелись до взрыва огненного шара. Может, сработает. Такая тактика. Да, в смысле, почему они сюда бегут? Can't make a dent. Not to alarm you, but... Скорее всего, да? Да, не планировал менять отряд. Some help here. Почему-то там еще цел. А, бомба еще не взорвалась. Во. Теперь от этого ничего не осталось. Как понимаю, все дополнение связано с этой ареной, да? DLC про зимнего зверя как-то поинтереснее было. Yes, absolutely. Yeah?
И опять вот когда эта нога мчится. No rush, but if you... Have any antidotes handy? I'd be much obliged. Can't make a dent. Hey, we had some good times. Провалили, все забываем. Так, кого это я не пробил? Дрейка, надеюсь. Так, вроде это заклинание должно пробивать. Забить может просто на это дополнение и основную сюжетку просто добить. Этот был вообще не приспособлен для прохождения его магами. Тут, я не знаю, чисто милишники нужны. По большей части. Right here. Leave it to me. Yeah? Hey, watch it with that. Try something else. I need some help here. Надо было раньше луч остаться. Sure. That was about as useful as a bump on a pickle. I need something stronger. I'm alright. Fleeting. Flower is the most beautiful. Moments. Oh, there's nothing I can do.
3 угомонись, а. Просто по КД использовать дыхание. Сколько тут уже? 4 слизня. Откуда 2 дрейка? В самом начале 2 штуки, что ли, успела заспаниться? What do you need? I'd be glad to. Yeah? What can I do? Whoa, look. That order's too tall. Ну где там Самон? О, появились наконец-то. А и Самон сбили, что ли? Какого фига Наки просто автоатаками сбивают заклинания? Какой же неудобный бой. Be right there. What can I do? What do you need? Так, бомба стоит. Боюсь, у меня герои скорее их под себя уронит. Так, кого-то убили.
палец появляется вот. Меч, то, что мне нужно. Пиарились, гады. I got this. Огонь вроде должен пробить Дрейком. Я фиг знает, что Phellon сбила с ног. Наверное, за это вот дыхание. Слизни все еще спавнится. Я фиг знает, как точно эти тотемы работают. Да, и сами по себе призывают существ, или же сейчас это огненная нага чародей призывает слизняков. Ну, стоя рядом с тотемом. Да, чертово дыхание. Сейчас Дрейк появился туда. Какого фига? Это же ядовитый тотем. Leave it to me. Еще просто пофиг, ну вообще на пофиг ползут на магов. Опять же, Зути просто бегала.
никого не била. Нага при этом почему-то на нее переагрелась. Leave it to me. Это Дера. Yes? Be right there. Ну уж если слизняки создавали эти волны. Да фиг знает, как тут все отконтролировать. Да, так фигово, что наги заметили эти стены. Я надеялся, что они не обратят на них внимания. Хотел сначала их поставить, а потом подорвать тотемы. Ну и может стены бы замедлили их. Достаточно, чтобы я успел отвести магов. Yes? Но так не вышло. Еще разок попробуем. Так, ну главного героя они тоже замечают. Фигово, что самотно нельзя использовать вне боя. Ну, чтобы заранее призвать всяких существ на подмогу, чтобы ими хотя бы отконтролить всех. Tell me, of course. This thing isn't doing the job. Давайте быстрее взрывайтесь. Отлично, никто не успел появиться. Теперь бы как еще нога добить. Так, минус одно.
Тут 2 ядовитые можно подорвать. Большинство накогненные. Привет, Эврин. Твой. Это тень Галловейна. Ну, это само. Только заметил, да? Сегодня мне простите, я болею. Хотя уже на поправку пошел. Но ужасно болит горло. И голова еще немного побаливает. Бегите сюда поближе к остальным. Призывного волка. Ну-ка, сама превращайся волком. Отлично, добил. В этот раз Мишка появился. Неужели наконец-то победа? Зоопарк затащил. Где мои сокровища? 112 монет и все.
It seems the clever serpents posed no threat to you. The hunt is not merely the rush of battle. Тебя ждут другие испытания, претендент. Крепись. Осталось еще 2 испытания. Well, well, well. Watcher of Cadnua. В этом DLC можно солидно легендарных улучшений собрать. Ты имеешь в виду этих ингредиентов, да? Для улучшения экипировки. Рон перед вами облизывает губы, пожирая вас глазами. You honor the Crucible Games with your participation. I am Papilton, and this here is my stalwart team, Papilton's Pact. Он отвешивает вам легкий поклон, и пышные перья, украшающие его доспехи, колышутся в такт. Since you're a watcher, I hardly need to tell you my soul is destined for greatness. That must be plain as Aethys's burning backside. It is here, in this temple to the clever hound, where I will carve the next step in my stair to excellence. Those little steps you talking about? For your little Orlin legs, I mean. Раз встреча, Пепелтин, познакомься с моей стаей. Well, maybe his soul is destined for greatness, but I doubt the rest of them is gonna make it out of that arena. It's mighty fine to meet you, but I am gonna cut your soul from your body if you try to hurt my friend. Well, now, this is rather awkward, isn't it? Ваши спутники и Прайд Пепелтин обмениваются долгими сконфуженными взглядами. Хотя сам Пепелтин раздувается от гордости, его соратники ведут себя куда сдержаннее, не изучая вас и вашу команду, на глазах теряют невозмутимый вид. Одна из соратниц Пепелтина демонстративно прокашливается и указывает на арену. Пепелтин и его отряд направляются мимо вас к арене. Подожди. Он поворачивается к вам с легкой улыбкой и склоняет голову на бок. Ты умрешь на этой арене. Уголок его рта чуть подергивается. Двери арены закроются, и возбужденный гул толпы нарастает. Не послушал меня. Здесь еще нельзя отдохнуть. Ну, просто через привал. Ну, то есть нельзя получить бонус от еды. Нужно обязательно выйти из этой локации. Нафига так сделали? Что там был за третий вариант? Я просто не помню. Я решил предупредить мужика. Просто проверять его реакцию, можешь идти. Я, кстати, подумал его выбрать, но решил все-таки его предупредить. Понадеялся, что он меня послушает. Так, надо перезапустить игру.
Good thinking. The next trial will draw from your own memories. Она показывает вам небольшой обсидианный нож, ручка, которая обернута кожей. Give the blade a taste of your blood and place it in the pool. A small sacrifice will do. Она передает вам нож. Spirits will attend to the rest. Why is it always blood? If it was me, I'd be asking for ales. Real good ones they have to import special. Эдер берет вас за плечо и отводит в сторону. Он смотрит вам прямо в глаза. Listen, I would not trust a blood sacrifice spirit that can't appreciate crisp deerwood and hops. Порезать себя не стоит. Убрать нож. У Майры хмуро наблюдает, как вы прячете нож в свой мешок. В любом случае придется себя порезать, да? Убить воспоминания в третьем испытании. Порезать ладонь. Артефакты — это уникальные предметы, насыщенные скрытой силой. Принеся их к комнату памяти, можно открыть новые испытания в городе. Нажмите на артефакт, который хотите пожертвовать, и положите его в омут, чтобы открыть связанные с ним испытания. Там предлагают какой-то камень положить в обучение. Воспоминания безумца. В третьем бою обряда посвящения претендент традиционно сражается с врагом из своего собственного прошлого. В данном случае Горн определил вам в противнике Мервальда. В зависимости от того, как вы поступили с бывшим господином Гаднуэ, гнев Мервальда может быть воспален ненавистью или смягчен милосердием. Я уже не помню, как именно я с ним поступил. Блин, я, наверное, его оставил в стенах крепости. Ох, чувствую, он сейчас будет зол. В обучении там вроде какой-то такой алый камень был, а не кровь. Хотя, может, это был камень в крови. Ну, там точно не нож был. Our challenger returns for the third trial of the rite of passage. This battle. So ours for Merwald. Эти диалоги буду скипать, они однотипны. Hey there, old man. Long time no see. 5 провидений, 4 тени и сам Мервальд. They'll never know I'm here. Uh-huh. Whoa, look. Yeah? Mm-hmm. Worth and rot. Тени, насколько я помню, телепортируются.
Что-то я слабовато пробил эти зеркала. I need some help. Wish I could have done something. Разработчики, видимо, специально сделали все бои здесь ужасно неудобными для магов. Просто все рассчитаны на милишников. Все бои. Да уже страдаю. I'm feeling the strain. Still hasn't learned how to take a hit. Телепортировались, годы. That would be enough. I need something stronger. Подруга, ты не хочешь использовать луч? I'll be fine, really. Главный герой опять упал. Хоть немного успел подхилить ранее. Подъем. И сразу за лотом бежит. Гадская тень. Ты хорошо затанчил. Я бы сейчас тоже от чипсов не отказался.
Так. Если не буду спешить, то смогу победить. Да, в смысле? Какого фига это тебя подлечилось-то? О, точно, главный герой прямо тут валяется. Да, я и так не спешу. Так, усиления больше нет, да? Так, ну хоть одну тень добили. Добить теперь зеркало. И зеркало осталось. Something you don't see every day. Never you mind that miss. I'll land the next one. Последнее проведение. Hey, watch it with that. Так, Эдер, выйди из стенки. Продолжайте бить. Повезло на каменение. Боюсь представить, что дальше будет.
How may I help? I shall. Пояс зарядился. Его темные глаза скользят по вашей фигуре. Он такой теплый. Лили берет пояс, кладет его на повозку и прикладывает к кадровой пряжке пару медных проводков. Они ведут к паре сосудов через небольшой датчик. Жидкость в сосудах блестит от накопившейся в ней ауры. В смысле слабый заряд? Он роется в своей тележке, а потом протягивает вам человеческий череп, точнее большую его часть. Свой череп отсутствует, а внутри виднеется густая красная жидкость. This skull started me down this path, or this branch of it. It occurred naturally in the arena. A champion died, but his skull was so infused with essence that it produces its own, well, not potion exactly, but, substance. Шум тихо, эффекты на себя, здоровье восстановлено плюс 30. Просто один раз можно полечиться, да. Это необычный череп с мощной духовной аурой, украшенный религиозными символами и бла-бла-бла. Или считаю, что вы должны из него выпить. А я так не считаю. Кубок из черепа с бесконечным зельем. Мне как раз такой нужен. Exactly. It's incredibly convenient. Oh, you're jesting, aren't you? I shouldn't need it anymore. Not with what you've given me. Он ухмыляется, его взгляд задерживается на черепе. One moment, please. Он поворачивается к своему устройству, подкручивает что-то своими инструментами и снова поворачивается к вам. Here, it should hold a stronger charge now, provided you engage enemies with stronger souls. Он возвращает вам пояс. Truly, though, I can't thank you enough times. Is there anything else I could do for you before you get back to advancing the art of animancy? Не думаю, что он готов. Oh, of course. Well, of course. В общем, еще раз его надо зарядить. Так, у него зелье лечения, кстати, есть. I'm not going anywhere like this. Oh? Gladly. Так, мне еще надо было выйти отсюда. Плохо, что прямо в храме нельзя сделать привал. Tell me, gladly. The next step of this dance winnows our would-be champions. The bloodletting. Кровопускание? Звучит пугающе. The last of the trials. The bloodletting pits you against other contenders, each undergoing their own rite of passage. In their triumph, the victorious shall complete the rite and secure their place within the crucible. To them alone shall the island reveal the first of its mysteries. Я готов. The pool of memories awaits you. Consider it done. С тем мужиком, наверное, придется сразиться. Кровопускание. В четвертой и последней битве любого обряда посвящения сойдутся два отряда претендентов. На арену Горна выйдут две команды, но лишь одна из них завоюет благословение. Там
Тамавхая и выйдет из боя живой. Вынудить врагов сдаться не победа, ведь Горн требует жертвы, и лишь смерть проигравших означает триумф победителей. Наверное, можно будет не добивать второго претендента. Но я тогда какую-нибудь награду не получу. Когда они успели тут все перестроить? Точно, этот Пепелтин. Коротышка Пепелтин, облаченный в вычурные доспехи, касается лба в насмешливом приветствии. Орлан, рисуясь, делает несколько эффектных, но совершенно бестолковых выпадов. Можно притвориться, что я его забыл. Давай побыстрее с этим покончим. Он обнажает оружие. Так нечестно, у него союзник на отдельном острове. Trouble up ahead. Mm-hmm. Sure. Тут мах. Дурачок. Сюда перепрыгнул. И подставился под метеоритный дождь. Ноги, кстати, плотные. Хорошие у него союзники. Not exactly my area of expertise. No, that never happens. Watch it with that. Missed. Hey, kiddo, whack him any harder. I'll teach you a lesson. That's it. Че они вообще делают? Че с ним не так? Он пытается прыгнуть, но у него не выходит, что ли? Или что? Что такое? Be right there. Not my best. Stand together. Ну что, друзья, может, добьете их? Нет? Leave it to me. No one noticed that, right? How it usually work. I cannot whack him any harder. Be right there. Ассасин ведь сдох, да? Not even close.
Видимо, да. То, что мне люди перестали умирать, значит, ассасин умер. This is futile. It's on me. Hey there. I'm here. Медведь сейчас затащит. Это, наверное, самый легкий бой на этой арене. Только этот ассасин был опасным. This is futile. Sure. We had some good times. Yeah. Not exactly what I was going for. I got this. Шапочка. Восприятие +2. При убийстве животного ближайшие животные завораживаются на 15 секунд. Энергия души кружит вокруг вас. Вы ощущаете ее всем своим телом. Куда же направить всю эту ауру? Нафига мне Муату делать сильнее? Выбрать ауру душ. Вы забираете ауру из воздуха и впитываете ее. По вашему телу до самых кончиков пальцев распространяется тепло. Его призывать можно? Не знал. Ну, через его голову, да, наверное? Камень кульминации. В обучении вроде вот этот камень был. Ну и его, с помощью него, видимо, можно будет открыть еще одно испытание. Камень гудит от запертой в нем духовной ауры и отголосков последних секунд победоносного сражения. Прижав его к уху, можно услышать рев толпы и песню стали. Если действовать с умом, можно перенаправить дух сражения в оружие и тем самым и улучшить улучшение для оружия. Пропустите меня уже дальше. На этом острове все-таки несколько мест есть. Помимо этой арены. Я хочу их исследовать. Вода в омуте памяти, кажется, сияет еще ярче. У Майры делает жест в сторону чаши. Congratulations, contender. Having endured the rite of passage, you earned the privilege to compete with other proven hunters. Она достает из омута талисман, с которого стекает вода. This token represents you and no other. Wear it proudly. It shall drink the essence of your actions, your triumphs, and your accomplishments, that the souls within these sacred walls will recognize them on your return. Она с улыбкой вкладывает браслет в вашу ладонь. Это честь для меня. And we are honored to have such a talented hunter in our midst. Your next challenge will take you outside the walls of this arena. The island demands an offering, something to feed the pool of memories.
Some relics sacred to this place have been taken and need returning, and others undiscovered await a hunter capable enough to find them. Она ухмыляется, вы видите зазубренные зубы между обветренных губ. И сколько этих священных объектов мне нужно найти? It is assumed you will hunt with reckless abandon and return all that you can, if only for the thrill of. As for what is required, contenders are expected to return at least one relic sacred to the Seeker, Slayer, or Survivor, whichever face best aligns with the hunter within you. Значит, Горн принял меня. Когда я смогу поговорить с обликами? You survived the rite of passage, but you are yet shark bait to the faces. But now you can begin to demand their attention through your actions. Она начинает говорить тише и продвигается к вам. Она пахнет потом и торфом. Each area of the island draws the attention of a particular aspect of Tawamawai. While you scour the island, Она watch as only a выпрямляется. watcher can. Speak with Ngari, keeper of memories, in preparation for your hunt. He will set the path before you. Return with your trophy, contender, and may Tawamawai guide your way. Она кивает вам и отворачивается. Человек перед вами отличается от прочих Хаумау изрядной худобой, но на лице его теплое и открытое выражение. В черных курчавых волосах поблескивает седина. Он мягко улыбается вам. Greetings, friend, and welcome. You stand before the keeper of memories. Привет, Риша. Диабло только в первую играл. Только первый прошел в свое время. Причем на первой стенке. Насколько я помню, во второй пытался поиграть, но забросил потом быстро. Ну, уже на ПК. В третью не играл. Диаблоиды вообще не мои. Ты хранишь воспоминания? Don't everyone keep memories? Those vanquished in the Crucible leave behind their weapons and armor, both often laden with memories of life. It falls to me to keep and protect those trappings and recollections. Anything short of a full soul left clinging to a weapon is likely little more than dust, or entirely insane. Everyone believes they know my work better than I do. Как вам удается извлекать воспоминания из вещей? We first wash the items in the pool, and in doing so, give the memories to the souls of this place. Thus do their deeds live on beyond them. Most items carry little more than the strongest memories of their use. Он пренебрежительно дергает себя за тунику, словно подчеркивая ее простоту. A few, however, abundant with essence and charged with purpose, retain unusual attributes. These I care for, curate, and purvey to those worthy of their enchantments. С добродушной улыбкой он проводит пальцем по кромке одного из клинков. Это те самые артефакты, о которых говорила Умайра. The Crucible recreates battles and conflicts of old. That today's these Да, господи, да, это я уже все понял. as a contender. I can point you in the right direction. But first I must ask. Расскажи мне про облики. The faces represent the tripartite foreigners. The Stelga. It is right and proper to respect all three. В этом дополнении, наверное, самые душные диалоги во всей игре. And accept their true face. Расскажи мне про облик, напоминающий паука. The seeking face represents the mastery of the chase. The understanding that slaughter without gain or purpose is wasteful. It is the hunter that must think in seasons, not seconds. Young warriors think the spider odd. It sits still, it does not seek, is oft said. But the spider understands the art of the seeker so well that its prey comes to it. Расскажи мне про облик, напоминающий Штельгара. That is the slaying face. The aspect of Tawamawai fixated on the mastery of the life or death dance, where all things are decided. Deadly in a group or by itself.
Hungry or sated, the Stelgar is possessed of uncanny focus and purpose. A wise hunter admires and fears the Stelgar. Расскажи про облик, напоминающий вепря. The boar is the surviving face, the aspect of Tuamawai that reminds us that victory without survival, while all manner of cowards excel at survival. The boar is both courageous and resilient, traits all hunters should aspire to. Вепрь — это, наверное, путь для воина. Я, скорее всего, пойду по пути паука. Разве настоящий воин не может принять все три облика охоты? In a lifetime of conflict, one can, should, and with the onset of age, but in the crucible, one cannot advance without championing a single aspect. That is the slaying face, the deadly in a group. A wise hunter in a life, but in the crucible. Have you made your decision then? Мне нужен найти артефакт. Every year we lose hunters to the Kohatkana expanse. Usually they're tracking last year's hunters. But nowhere in my notes have I found out what first enticed Kith to go prowling around that corner of the island. Rank foolishness, I'd wager. Not surprisingly, the expanse has become a sacred place to the Seeker. Return with something a failed Seeker before you left behind, and the spider will be pleased. Кого мне нужно убить, чтобы найти артефакт для убивающего облика? A group of drifters claiming to be eager contenders showed us their true colors. Days ago, while most of the arena slept, they helped themselves to one of our Slayer relics. Unfortunately for them, the boat they came in on sunk, and it is a very long swim to anywhere beyond the auspices of the faces. Его губы раздвигаются в легкой улыбке, и тихий смешок выпархивает из-за острых зубов. The thieves were last seen heading toward Wakupoko Lovell. Slay them. Return the relic to the pool of memories, and the slaying face will be most pleased. Где артефакт для выживающего облика? The Tiebeo Waiapu has long had a reputation for being, yet the sounder of boars that call the valley home seem to flourish there. Were you to return with proof that you would tread the valley's singular dangers, the Galarde, I will see the western. Так, в густом лесу на западном берегу. Вернувшись с какой-нибудь вещью пропавших испытуемых. Может, она что-то новое еще скажет? Нет? Пояс вроде не зарядился. Пока что. You're back! Как мне вообще налево попасть? Может, есть другой выход из этого храма? Причал тут вроде только один. Leave it to me.
Я, наверное, теперь смогу тут подняться наверх. Ну да, теперь меня пропускают сюда. What do you need? Need something? Ну, здесь просто тупик. Well, if you insist, it's no trouble. Тут не пройти. Там выход. Не заметил, как дверь открылась. Густые влажные джунгли расступаются перед вами, и путь вам преграждает большой разлом, на дне которого ревет бушующий поток. Ущелье пересекает мост из веревки деревянных дощечек. Смотреть мост. Почему ничего не происходит? Какой фиг вообще? Командная строка открылась или что-то? Толстые канаты хорошо закреплены. Каждый из них обвязан вокруг пары тяжелых камней. На узлы уже не развязать, они покрылись коркой. Дощечки от солнечного света стали тускло-серыми. Оценить качество дерева. Дерево годится разве что на растопку. Вряд ли оно выдержит большой вес. Поискать другой способ пересечь ущелье. Хотя можно магией усилить мост. Наголомами. Лиларани кладет ладонь на влажную почву. Спустя несколько мгновений из земли вырываются лианы, оплетающие веревки и дощечки. Вскоре мост кажется продолжением джунглей. Осторожно пройти по мосту. Вы ступаете на укрепленный мост, и он выдержит ваш вес. Вы начинаете идти. Веревки под вашими руками кажутся достаточно прочными, и вы уверенно идете вперед. Сделав последний шаг, вы оказываетесь на твердой земле в окружении густой листвы. Все. Саванна, просторы, Тиебеоваяпу. Нет, какое мне место нужно, это или верхнее? Но это больше похоже на лес. Чем дальше вы углубляетесь в юго-западную часть острова, тем гуще становятся джунгли. Воздух здесь густой и тяжелый от влажности, а сквозь непроницаемые заросли над головой пробиваются редкие лучи солнца. Путь перед вами углубляется во мрак. Непрекращающийся гул насекомых медленно утихает до едва различимого жужжания. Войти в лес. Серый туман обвивает корни лианы, медленно поднимается от земли и тянет к вам свои щупальца. Воздух теряет прозрачность, а легкое дуновение ветра доносит до вас тихий шепот. Серый туман обвивает корни лианы, медленно поднимается от земли и тянет к вам свои щупальца. Воздух теряет прозрачность, легкое дуновение ветра доносит до вас тихий шепот. Достигнув определенной плотности, туман вдруг расходится, словно завеса, и вы видите перед собой тропу. Серый... Так... Она расходится на две примерно одинаковые с виду тропинки. Рассмотреть тропинки. На тропе не видно никаких следов животных или разумных существ, будто по ней никто никогда не ходил. Дороги по обе стороны выглядят странно одинаковыми, почти симметричными, будто между ними поставили зеркала. Ветви деревьев склоняются над вами и, словно множество скрученных ног, переплетаются в непроницаемую завесу.
попробую еще раз осмотреть. То же самое, да? Налево. Вы идете по тропе, из туманного подлеска раздаются тихие шорохи. Тропа снова раздваивается. Между двух дорог вы обнаружите статую, каменный постамент, увенчанный многоглазой головой выслеживающего. Смотри статую. Очевидно, что статуя стоит на этой развилке многие годы. Ее грани истерлись, черты потускнели от погоды. Пьедестал порос мхом, а с паучьей головы свисают лианы. Глаза выслеживающего смотрят на вас немигающим взором. Странно, но все в этой статуе, включая обрамляющую листву, кажется абсолютно симметричным. С правой стороны статуи отсутствует глаз. Истолковай значение статуи. Выслеживающий изображен без одного глаза, а может его забрал какой-нибудь участник предыдущих игр, испортив первоначальный облик статуи. Мне, наверное, где-то нужно найти этот глаз и вернуть его сюда. Алота смотрит статуи. Выслеживающего изобразили слепым, по крайней мере частично. Странно, правда? Как думаешь, культ выслеживающего относится к слепым лучше, чем культ убивающего к слабым? Может, то, что у него есть только правый глаз, означает то, что мне направо нужно идти? Пойду направо. По мере вашего продвижения в джунгли путь сужается, деревья угрожающе подступают к дороге. Такое чувство, что вам здесь не рады. Шелестящий шепот, который доносится из-за деревьев, нарастает, напоминая уже не гул насекомых, а болтовню незримой публики. Шум листьев над вами был единственным предупреждением перед тем, как на вас обрушивается огромная разбухшая туша паука. С невероятной скоростью он выбирает жертву и обвивает ее ногами. Это Эдер. Паук забирается обратно в тьму деревьев. Эдер кричит какое-то время, но внезапно крики прекращаются. Шикарно. Минус танк. Персонаж занят. Вымя Хауна вы видели? Оно просто утащило их. Быстрее нужно их отбить. Тропа расширяется и расходится, невероятным образом возвращая вас к подозрительно знакомой развилке. Между двух дорог вы обнаружите статую, каменный постамент. Так, и истолковать значение статуи. Выслеживающий изображен без одного глаза. Налево пойду. По мере приближения к сердцу джунглей вокруг становится темнее. Тропа снова раздваивается, и хотя развилка немного напоминает предыдущую, некоторые отличия убеждают вас в том, что вы вовсе не ходите кругами. Между двух дорог вы обнаружите статую. Истолковать. Угу. Теперь другого глаза не хватает. Следующий изображен без одного глаза. Дальше направо пойду. По мере приближения к сердцу джунглей вокруг становится темнее. Так, направо, да? Вы продолжаете путь, мрак вокруг вас сгущается, по обе стороны возвышаются исполинские деревья, ветви которых исчезают в темноте над головой. Тропа огибает их стволы, каждый толщиной с замкнутую башню. Путь снова разделяется, но на этот раз нет ни постамента, ни головы выслеживающего. Вместо этого вы видите третий путь, лежащий между двумя другими. В то время как боковые пути кажутся отражением друг друга, центральный выглядит узкими, заросшими и заканчивается спуском в темную пещеру. Пойти прямо.
Вы входите в пещеру и оказываетесь в кромешной тьме. Какое-то время вы слышите только собственное дыхание. Затем откуда-то спереди доносится гул насекомых, который постепенно нарастает. Да так, что под конец воздух почти звенит. Прошло 8 часов. Вокруг вас слышится щелканье жвал и шум множества тяжелых сегментированных ног. Поискать врагов. Вы озираетесь в поисках цели, но никого не видите. Кажется, нападать на вас не собираются. Закричать: «А ну вернитесь!» А ну верните, где взяли твари. Странная формулировка, но ладно. Джунгли отзываются тысячами шебечущих голосов. Осторожно продолжить путь. Дорога перед вами расширяется и резко заканчивается широкой поляной. На мгновение кажется, будто каждое дерево в джунглях излучает зеленый свет, но затем вы замечаете источник свечения — череп, пламенеющий энергией душ. Однако взять его вы не успеваете, потому что из темноты над головой на вас спускаются пауки. А Дарк мне поможет в этом бою или его пока не будет? Ну, он тут. Пускай врывается. Пытаются сбить заклинание. Ты чё убегаешь? Не можем ее нормально пробить. Там такое же паук, да? Мы еще долго будем добивать этих пауков.
hardly seems fair. Need something stronger. Yeah. Они еще и отхиливаются. Embarrassing. Feels like wading through mud up to my armpits. I hear you. Не могу отойти. Exactly what I was going for. May I be a candle in the night? How embarrassing. I hope nobody saw that. All things, yeah. Nuh-uh, didn't work. Какие статуи этих пауков, а? Embarrassing. Mower. Rebirth awaits me. It's no use. Stand together. Метеорит всего лишь по десятке пробивает. О, полтинник вылетел. 44. Didn't work. Feels like wading through mud up to my armpits. Пока что везет на паралич, на каменение. Еще мелкие вылезны. Быстрее лечись. Отойду на секунду. Продолжим. Так. Как бы не сдохнуть тут. Попробуй использовать Phellon. Ни разу его не прожимал.
Зря она туда влетела. Не знаю, смогу ли поднять или ранее. I'll be fine, really. Right here. This thing isn't doing the job. You a lesson. I got this. Looks complicated. Да куда вы бежите-то? Давай, ранее вставай. That's not very helpful. Show 'em how it's done. Добейте паука. Туда пока не суйтесь. Can't make a dent. Yeah. Breathe through leak now. Пускай Дэр там один развлекается с этой паучихой. Absolutely. Надо сначала всех отхилить. Да уже понял. Не бойся, не забыл про тебя. Стойте вы тут спокойно. Ладно, ты можешь бежать, помогать. Ткачиха уже полностью отхилилась. Кайф. Something here that works. Stand together. Love will be on sync. Nothing I can do. Hey, watch it with that. I'm good and stuck. No. Dog won't hunt. Вроде начали пробивать. Can't make a dent. I hope nobody saw that. I'm here. This is futile. Больно сильная у них регенерация. Ну и вычет урона высокий. This
thing isn't doing the job. Never you mind that, miss. I need some help I'll handle here. the next one. Hey, whose side are you on? Hey, Stand that together. wasn't half bad. Blessings be upon you. I'm seeing red now. I cannot whack him any harder. No rush, but if you have any antidotes handy, I'd be much obliged. Это, наверное, артефакт этих пауков. Душа слабо мерцает перед вами, не освещая даже деревья вокруг. Ее обволакивает тонкий, как паутина, шелк. По плечам струятся длинные темные локоны. My blade? It has found me once again. Какая-то агзика. Призрачная рука тянется к Мару, к Саманту, чтобы коснуться древнего кинжала, но замирает в дюйме от него. The crucible still serves its purpose, bringing Gallowaynes devoted to battle, bringing battle to Gallowaynes devoted. But a wound, a tear, festers in the heart of this place. Кто ты? I ask you to risk life and limb in the crucible. But the desired outcome is not your death. The future of this place depends upon souls that prowl this island. Душа замолкает, очертания женщины размываются. Не успеваете вы вздохнуть, как видение окончательно исчезает, а слова зависают в воздухе. Есть предположение кто-то? Not a clue. Perhaps she was the seeking face. Or perhaps some other poor soul trapped here on Kazuari. Ты чувствуешь хаос, о котором она говорила? Not really, but I don't feel trapped here. Exactly. Not like she does. I came willingly, after all. Died willingly. I mean, and I've got you, right? Perhaps if we complete the other trials, we'll find similar spirits. And hopefully they'll be a touch more cheerful. Yeah. Я, наверное, сразу все испытания пройду. Если это можно сделать. Как? Найду все предметы для всех испытаний. Перед вами простирается сухая пустошь, со всех сторон окруженная острыми скалами. Виднеется несколько деревьев с прозрачной листвой и жалкий кустарник, но в целом картина совершенно безжизненная. Вдали среди высоких скал вы замечаете слабое красное свечение. Пока выйду из долины, надо ручное сохранение сделать. Подзорная труба. Глянуть в подзорную трубу. Вы направляете подзорную трубу на юг, в сторону скал. Через трубу никакого красноватого света не видно. Вы опускаете трубу и снова замечаете его. Возможно, это какая-то природная иллюзия. Особенность атмосферы. Есть соображение? Алло-то. Спрошу. Алло вздыхает. Если бы это был вопрос, я бы предложил уйти. Но ты ведь не спрашиваешь, да? Да, не спрашиваю. Да, боги приготовили для нас испытания. Отлично. Я в любой момент готов доказать свою преданность и выносливость. Лиларани недовольно смотрит вдаль. Мне это не очень нравится, но чтобы преодолеть долину, придется через нее пройти. Вы прикидываете, какие у вас есть соображения, впрочем, только вы знаете ответ. Эдер недовольно смотрит вдаль. Мне это не очень нравится, но чтобы преодолеть долину, придется через нее пройти. В общем, ничего полезного не сказали. Я еще забыл отдохнуть. Углубиться в долину. Вы идете среди камней и колючих кустов, отмахиваетесь от жалящих насекомых и распугиваете недовольных ящериц.
Кажется, само это место настроено против вас. Долина сужается, теперь только двое могут идти плечом к плечу. Вы приближаетесь к древней каменной арке. Устойчивость камней не внушает доверия. Взорвать при помощи магии. Со звучным оглушительным по силе раскатом камни сыплются на землю. Вы спокойно проходите дальше. Ты все еще со мной? Так, к кому я обращаюсь? К Вилране. Вилране хмурится, поправляя повязку грязными пальцами. Пока держусь. Главное, мы приближаемся к выходу отсюда. Проверить что-то за свечение. Вы преодолели определенное расстояние, но свет по-прежнему кажется очень далеким. А лодка призом хмурится. Это зависит от того, есть ли цель у нашего похода. Что еще более важно, ждет ли меня в конце прохладный бокал пальмового вина и горячей ванны. Ладно, пойдем дальше. Вы продолжаете двигаться дальше, преодолевая сопротивление этого негостеприимного края. Откуда-то сверху падает камень, увлекая за собой целую лавину. Пусть Талут разбирается сам. Он бросится к спутнику на выручку. Да, пускай сам разбирается. Кстати, он может исправиться. Талут получает удар по спине, но в целом держится молодцом. Не справился. Идем дальше. Вы продолжаете двигаться дальше, преодолевая сопротивление этого негостеприимного края. Земля осыпается у вас под ногами, затягивая вас в какую-то полость. Вилране хватает вас за руку и помогает выбраться на надежную почву. Вилране молодец. Или нет? Вилране морщится, баюкая руку. Вывихнуло себе плечо. Вилране получает травму. Ты еще со мной, может обратиться к себе. Ничего мне это не дало. Углубиться. Вы продолжаете двигаться дальше, преодолевая сопротивление. Путь вам преграждает большой камень, который приходится отталкивать в сторону. Это удается сделать, но Вилране мешкает и получает сильный удар по рукам. Опять пострадали руки Вилране. Прижимая раненые руки к груди, Вилране медленно плетется за вами. Все, Вилране выбыло из отряда. Углубиться в долину. Вы продолжаете двигаться дальше. Путь пролегает через узкий проход между двумя огромными камнями. Адар поскальзывается, но удерживается на ногах. Ваш спутник с кривой улыбкой продолжает путь. Вы видите, что дальнейший путь преграждает стена из засохшего колючего кустарника. Да сколько ж тут препятствий будет. Зажечь. Выжигаете растение, но одна из пылающих ветвей падает прямо на вас. Получил ожог. Думаю, мы почти добрались. И как у тебя дела? К Вилране теперь нельзя обратиться. У Зоти спрошу. Согнувшись и тяжело дыша, Зоти качает головой. Подумаешь, у меня бывали синяки, царапины, кости сквозь кожу торчали. Дядя Анбер всегда говорил, невзгоды надо переносить на ногах. Так что не надо из-за меня переживать. Я буду идти, пока я не умру. Идем дальше. Вы продолжаете двигаться дальше. Вы продолжаете двигаться вперед, но вдруг видите, что Зоти чешет лицо. То, что поначалу казалось сильным румянцем, стремительно превращается в мокнущую сыпь. Приготовить бальзам. Нужные травы вы находите не сразу, но скоро Зоти с удовлетворением замечает, что сыпи на рыву успокоились.
Идем дальше. Вы продолжаете двигаться. Когда вы проходите мимо множества мелких отверстий в земле, оттуда выскакивают пауки размером примерно с кулак. Набрасываясь на ваших спутников, вы без труда справляетесь с этой опасностью, но Дэр получает несколько болезненных укусов. Это Дэр выбыл. Потея и жалуясь на утомление, Зоти плетется сзади, давай переставляя ноги. Еще травма. Здесь у меня подозрение, что мы не дойдем до конца. Вы продолжаете двигаться дальше. Почему Зоти сразу выбрал, получив буквально одну травму? Вы плететесь по долине, солнце печет неимоверно, а Ол жалуется на невыносимую духоту и начинает отставать. Дальше идем. Вы продолжаете двигаться. До дальнего края долины вы добираетесь как-то даже внезапно. Над вами возвышаются утесы, подсвеченные бледно-розовым заревом. Возможно, это закатное солнце. Прошло 9 часов. Проверить состояние отряда. Хотя часть отряда отстает, в целом темп взят неплохой. Один главный герой остался. Веревка с крюком. Забросить наверх веревку с крюком. Попытайся. Неудача. Вздохнуть. Вам становится чуточку легче. Забраться на утес. Неудача. После всех испытаний вы собираете остатки сил, чтобы подняться по скальной стене. К тому моменту, как вы добираетесь до верха, ваши мышцы горят, голова кружится, перед глазами темнеет. Оказавшись в одиночестве, вы на вершине утеса, вы слышите, как что-то шевелится за ближайшим камнем. Подождать остальных. Вы решаете не идти дальше в одиночестве, но остальная часть отряда запаздывает, а шум становится все громче. Красное свечение становится ярче по мере того, как становится виден его источник. Это ожерелье, изготовленное из красной ядры. Ожерелье свисает с бивня самого большого кабана, что вам приходилось видеть. Надеюсь, мне дадут сейчас отдохнуть. Не дадут. Кабан прям передо мной. Огромный вепрь топорщит шерсть, рычит и бьет копытом. Зверь выше вас и намного тяжелее. Кажется, что он состоит из одних мышц, костей и клыков. А ты есть не хочешь? Вот у меня и есть кое-что для тебя. Вепрь чуть склоняет голову на бок, уши его дергаются, пятачок подрагивает, он делает шаг в вашу сторону. Не знаю, что за колыбель Орлана, но скормлю ее ему. Любишь колыбель Орлана? Все любят колыбель Орлана. Вепрь обнюхивает грибы, а потом аккуратно съедает их с вашей ладони. Несмотря на свой размер, животное оказывается на удивление кротким. Вепрь обнюхивает вас, будто подозревает, что в ваших карманах осталось еще лакомство. Погладить. Вы почувствуете вепря за ухом, и он сперва немного напрягается, но потом расслабляется и прижимается пятачком к вашей ладони. Снять ожерелье с вепря. С вепревого клыка. Вепрь удивленно моргает, пока вы снимаете ожерелье с его клыка. Багровый кристалл получил. Хорош, просто убежал. Мерцающая дымчатая фигура Умова осторожно приближается к вам, припадая к земле. Тонкие ноги духа покрыты многочисленными шрамами и ожогами, но лицо его не имеет четких очертаний, а линия скулы и челюсти размыта. Тут другая женщина. Фигура энергично жестикулирует и что-то говорит, но до вас долетают только отдельные слова. Тебе нужна реликвия? No. Its memories must join the crucible. Learn from that relic.
grow as hard as it. Фигура подается вперед, как будто в мольбе, но ничего больше не сказав, она растворяется в воздухе. Есть предположение кто-то? Ну, также такие же ответы, как в первый раз. Пошли. Вот эти события на карте прикольные. Но в целом дополнение пока скучное. Ну, просто арена. Обыскать окрестности. Тут просто кольцо освобождения. Что за кольцо освобождения? Подавление печали. Может выдать кому-нибудь... Сколько раз можно использовать? Один раз за передышку. Жемчуг. Туф. Ну и тут последний артефакт. На западных утесах Казуари лес среди образуя прогалины. Деревья возвышаются над крутым каменным обрывом, словно часовые, наблюдающие за морем мертвого огня. Вы сворачиваете на север и выходите на большую открытую поляну, поросшую густым кустарником и со всех сторон окруженную лесом. Над гниющими останками роются тучи насекомых. Тропа перед вами местами изрыта. Обследуйте. Хотя грязь и трава мешают как следует рассмотреть тропу, вам удается различить следы нескольких пар ног, ведущих с той стороны, откуда вы пришли к побережью на северо-западе. Другие следы, оставленные каким-то зверем, выходят из леса и сливаются со следами двуногих. Осмотреть звериные следы. Судя по всему, следы оставил штельгар, очень крупный штельгар. Следы животного и двуногих перехлёстываются и накладываются друг на друга. Похоже, зверь выслеживал тех, кто выслеживал его. Посмотреть следы двуногих. Вы различаете 4 пары следов. Одна из них, кажется, принадлежит Орлану. Кому принадлежит другие, определить сложно. А расстояние между отпечатками совсем небольшое. Как будто те, кто их оставил, двигались медленно и осторожно. Пройти по звериным следам, туда, откуда они пришли. Дело идет медленно, но Дар все-таки различает в пыли среди высокой травы полустертые отпечатки. Следы ведут вас на северо-восток, вдоль линии деревьев. Дар обращает ваше внимание на помет штельгера в стороне от тропы. Им можно замаскировать наш запах. Тогда зверь, возможно, не станет нападать из засады, замаскируя свой запах. Что угодно, лишь бы не закончить путь у этой твари в желудке. Вы щедро размазываете по снаряжению помет. Вы не уверены, маскирует ли он ваш естественный запах, но он определенно добавляет к нему новых нот. Продолжить выслеживать. Вы продолжаете следовать за отпечатками лап штельгера. Разобраться в них довольно сложно. Похоже, по тропе прошло множество животных. Можно даже подумать, что они специально запутали следы. Из высокой травы неподалеку от вас доносится слабый шорох. Это точно не ветер. Вы четко можете определить, откуда он исходит. Прокрасться. Пробираясь к кустарнику, вы двигаетесь тихо, но Дэр делает неловкое движение и ворошит траву. Словно из ниоткуда на поляну выпрыгивает крупная кошка. А Дэр падает на землю и вскрикивает, когда по его боку проходятся длинные изогнутые когти. Зверь отпрыгивает в сторону так быстро, что вы не успеваете среагировать. Эдер с вашей помощью поднимается на ноги и вы вдвоем бросаетесь к деревьям. Краем глаза вы замечаете, как среди деревьев движется кто-то мощный, покрытый мехом. Попытаться перехитрить.
не выйдет. Бросив траву фейерверк в качестве отвлекающего маневра. Вы останавливаетесь, пригнувшись к земле и прижимая спиной к дереву, а затем осторожно поджигаете фейерверк и кидаете его в подлесок. Фейерверки с треском взрываются, а в следующую секунду до вас доносится шорох травы и тяжелый топот. Какие-то звери срываются с места, крупные звери. Штельгерам требуется несколько секунд, чтобы осознать свою ошибку, но потом стая крупных в холке не меньше эльфа, диких кошек разворачивается к вам, вздыбив мех и выпустив когти. Крадущиеся не направляются к вам. Я, наверное, только их больше разозлил фейерверком. Ну и сразу всех сагрил. Так, пробегаем дальше. Не задерживаемся. Так, надо сразу лечить Адера. Что-то его там больно сильно пробивает. Может, из-за травмы? Точность минус 10, все защиты минус 15. Ну да, из-за травмы. Офигительную травму он получил. В этот раз Адер, скорее всего, не выдержит метеоритный дождь. Что-то у них многовато здоровья. Метеоритный дождь вроде неплохо пробивает, но здоровье у них не уменьшается. Something stronger. Show them how it's done. We had some good times. Так, Эндер упал. Сейчас встанет. Leave it to me. Попробует лечь двойником. Доминирование. Опять исчез. Что-то вот больно долго валялся. Ну ладно.
Испытание с пауками было самым сложным. What? Who are that you have returned for? Well, Indeed. I'd be glad to. На арене еще, наверное, 4 боя будет. Я был неправ. Каждый предмет еще по 3 боя открывает. Да за что? Contender. Да, я вроде все собрал предметы. Или тут еще есть? Так. Рубеж выживающего, путь выслеживающего, Боин тени. Еще будут. Our contenders will not seek. These things are best fought from a distance. Be careful. Тени с какими-то щитами. I'll take a peek. Trouble up ahead. Одна тень без щита. Фиг знает, что это значит. Yeah, be right there. Шквал, наверное, не подействует на тени. Блин, это догнала меня. Я хотел ее тоже развернуть назад, чтобы поближе подойти и огненный шторм использовать. Я не уверен, что эти испытания буду все проходить потом. Потом пофиг даже, если есть еще предметы где-то. Мне кажется, как минимум потом будет еще какое-нибудь итоговое испытание.
Ну, то есть здесь по 3 испытания, чтобы заручиться поддержкой одной головы. После того, как заручусь поддержкой всех голов, и еще что-то будет. Yeah? Yeah, right away. Wait, look there. Mm-hmm. Как бы чуть-чуть поближе туда подойти. Чтобы центрального достать. Ну, центральную тень. Кстати, странно, что сферы пропали вокруг теней. Mm-hmm. Sure. Ну ладно, фигачь сюда. Leave it to me. I got this. Yes? Oh? Come on! Can't take much more. Of course. Not my best moment. Can't take much more. Не, короче, наверное, это испытание. Ладно, тогда, наверное, сегодня на этом закончу, и я не буду проходить это дополнение. Оно более нудное. Просто арена с боями. Ну, вот эти вот события в лесу, там, поиск кабана, они мне понравились. Это лучшая часть дополнения. Единственное, наверное, что мне прям реально понравилось. Начало было прикольно. За головой в сундуке. А в остальном просто пройди испытания, испытания проходи. Очень интересно. В общем, все на сегодня. Не знаю, будет ли вечерний стрим, из-за того, что я себя не очень хорошо чувствую. Но завтра сразу пойду по основной сюжетке, отправлюсь на Укайзен. Правда, у меня парусов нет. Но, может, как-нибудь доплывем. Всем спасибо за внимание, удачи, хорошего настроения.